area you want to consider in your research process, that is called a research population. Research population means tentative or considerable research area, research factors you want to deal in your research process, that is called a research population. Means whatever may be, you want to deal any factors, that factors are considered in a research population. Generally, these are the four types of research population considered in each and every research process. Finite population, infinite population, hypothetical population, real populations, and another two type of population as per the concern of nature of your research population, research data. These are the finite population and infinite population, heterogeneous population and homogeneous population. These are the another two type of research population as per the concern of factors deals in your research populations. Firstly, you think what is the concept of research population? संशोधन जनसंख्या कशाला म्हणायचं? Considerable research area, that is called a research population. Means I want to deal how many factors in my research process, that factors consider in research population, and how many area. Means I deals various problem of Nanded district farmers, that is my research population. Means Nanded district farmers I was considered in my research process. As per the concern of my researcher views, my research population is considered as a Nanded district farmers. Whatever may be number of that farmers, that considered as a research population. Suppose I want to deal two medicinal plant, whatever may be, that two medicinal plant I was considered in my research process. Means two species, that is my research population. Whatever may be your medicinal plant. Yeah, I want to deal three drug design or three different types of drug. That three drug elements that consider as a research population. Suppose as far as the concern of commerce and management research scholar, I want to deal various types of industries in Marathwada region. Means Marathwada region industries, number of industries that consider as a research population. म्हणजे मराठवाड्यामध्ये किती कंपन्या आहेत, that consider as a research population. किंवा suppose I want to belong from a zoological or life sciences research scholar. I deal aquatic plant found in a Vishnupuri Dam. Vishnupuri Dam aquatic plant consider as a research population. म्हणजे विष्णुपुरीच्या तलावामधील जलीय वनस्पती ज्या आहेत हे माझ्यासाठी काय आहे, संशोधन जनसंख्या आहे. किंवा एखादा मॅथमॅटिकलचा विद्यार्थी असेल, रिसर्च स्कॉलर बिलॉंग फ्रॉम मॅथमॅटिकल सायन्सेस, whatever may be applications theory, I want to use that application theory or that theorem consider as a research population. Consider as a research population, isn't it? Are you understand the concept of research populations? Means which factors and which area you want to deal in your research process, that consider as a research population. म्हणजे तुम्ही कोणकोणत्या घटकांचा आणि कोणकोणत्या कार्यक्षेत्रांचा विचार करणार आहेत तुमच्या जनसंख्येमध्ये, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च पॉप्युलेशन, ते म्हणजे संशोधन जनसंख्या आहे. दीज आर द जनरली 4 types of research populations was used in various types of research design or research synopsis or research process. First one is a finite research population. त्याला मापनक्षम जनसंख्या, संशोधन जनसंख्या असे म्हणतात. किंवा काउंटेबल रिसर्च पॉप्युलेशन मीन्स व्हॉटएव्हर मे बी फॅक्टर्स यू वॉन्ट टू डील्स, दॅट फॅक्टर्स इज काउंटेबल. सपोज 39 स्टुडंट online attend my class, 39 is my research population. That population is a countable research population. I want to count again and again, that is possible. That time researcher consider as a finite population. म्हणजे ज्या गोष्टी मापू शकतो, तंतोतंत मापू शकतो, किंवा रिस्पॉन्डन्स नंबर यू वॉन्ट टू काउंट, दॅट रिस्पॉन्डन्स इज कन्सिडर ॲज अ रिसर्च पॉप्युलेशन. व्हॉटएव्हर मे बी रिस्पॉन्डन्स, कन्सिडरेबल रिस्पॉन्डन्स, म्हणजे हे जे आहेत त्याला आपण
शांत जनसंख्या किंवा मापनक्षम जनसंख्या असं म्हणतो. फायनाईट पॉप्युलेशन म्हणजे आता 40 झालेत किंवा मग जे काही मापनक्षम आहेत की सायन्स कॉलेज UG and PG student strength, that was my research population. That population was a countable, measurable. That time I want to use a finite research population. Finite research population means my considerable research area is countable. मापनक्षम आहे किंवा मग ह्या 4 वनस्पतीचा विचार करणार आहे. 4 different species I want to deal in my research process. That 4 species is considered as a finite research population. Finite research population, isn't it? म्हणजे तुमची जनसंख्या किंवा संशोधन जनसंख्या ही मापनक्षम असली पाहिजे. Infinite research population means researcher did not count again and again and accurately. That research population is considered as a infinite research population. Suppose some research scholar from life sciences like microbiology, belong from microbiology. He researcher did not count how many number of bacteria found in that petri dish, how many fungal colonies found in that petri dish. That considered as a infinite. म्हणजे त्या बॅक्टेरियांची संख्या संशोधक मापू शकत नाहीये किंवा त्या फंगलची संख्या संशोधक मापू शकत नाहीये. त्या तबकडीमध्ये किती आहेत ते, त्याला काय म्हणायचं, अनंत जनसंख्या. किंवा आकाशातील तारे यू डिड नॉट मेजर अॅक्युरेटली, दॅट कन्सिडर ॲज अ इनफायनाईट पॉप्युलेशन. बरोबर आहे, कुठली असतील. किंवा मग समुद्रातील जे काही स्पेसिमन असतील किंवा स्पेशीज असतील किंवा अॅनिमल्स असतील, इट डिड नॉट मेजर अॅक्युरेटली अँड अगेन दॅट कन्सिडर ॲज अ इनफायनाईट पॉप्युलेशन. म्हणजे ज्या गोष्टी अमापनीय आहेत, अनंत आहेत, दॅट कन्सिडर ॲज अ infinite population in my research process. Infinite population in my research process, isn't it? Or sometime third one is a hypothetical research population. Hypothetical means tentative. Suppose I want to deal railway travels passengers problem, isn't it? That is my research topic, that is my research populations. And how many railway passengers travels in one train, you did not count accurately, you tentative 1000 2000 म्हणजे सचखंडला एवढे एवढे पॅसेंजर असण्याची शक्यता आहे. दॅट इज हायपोथेटिकल स्टेटमेंट. किंवा माळेगावच्या यात्रेमध्ये एक 5 लाख 10 लाख लोक असण्याची शक्यता आहे. दॅट इज हायपोथेटिकल स्टेटमेंट. अंदाजे एवढं असण्याची शक्यता आहे. दॅट कन्सिडर ॲज अ hypothetical research population. Hypothetical research population means not finite, not infinite, considerable research population. That is a possibility of research population. म्हणजे नांदेड शहरांमध्ये एक 10 लाख लोक असण्याची शक्यता आहे. 10 lakh people live in a Nanded city. That is a tentativity. That is a possibility. That is a hypothetical statement, isn't it? That is a hypothetical statement. Sometime researcher use a hypothetical research population use in your research process. And fourth one is a real population. Hypothetical population are different and real population are different. Suppose 53 students join in coursework in science college research center, but now online platform only 42 research scholar was joined. 42 that is a real population and 53 that is a actual population, means register population. म्हणजे 53 हे जॉईन म्हणजे रजिस्टर आहेत, परंतु क्लासला किती आहेत, 43 आहेत. रिअल पॉप्युलेशन आर डिफरंट अँड रजिस्टर पॉप्युलेशन आर डिफरंट. म्हणजे रिअल पॉप्युलेशन म्हणजे काय, वास्तव जनसंख्या. आता आपल्याकडे किती आहेत ऑनलाईनला विद्यार्थी, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिअल पॉप्युलेशन. At the time of data collections, how many factors are available, how many respondents are available in that condition, that is considered as a real population. म्हणजे मी सायन्स कॉलेजला आलो, सायन्स कॉलेजला UG चे आणि PG चे साधारणतः 5000 मुलं असतील किंवा 7000 मुलं असतील. 7000 हा काय झाला, दॅट इज माय रिसर्च पॉप्युलेशन. बट नाऊ ॲट अ टाइम ओनली 3000 स्टुडंट आर अवेलेबल इन कॉलेज. 3000 इज कन्सिडर ॲज अ रिअल पॉप्युलेशन. म्हणजे वास्तव जनसंख्या. म्हणजे प्रवेश 5000 मुलांनी घेतलेले आहेत, पण सध्या कॉलेजमध्ये 2000 किंवा 2500 किंवा 3000 मुलं उपस्थित आहेत. जी उपस्थित संख्या आहे त्याला काय म्हणायचं,
रिअल पॉप्युलेशन असं म्हणायचं. Isn't, are you understand that all 4 types of research population? First one is a finite research population, second one is a infinite research population, third one is a hypothetical research population, fourth one is a real research population. These are the research population as far as the concern of respondents number, isn't it? And another 2 type of research population is there. First one is a homogeneous research population and second one is a heterogeneous research population. Homogeneous research population means only one species found in that population. म्हणजे एकाच घटकाचा समावेश जनसंख्येमध्ये आहे अशा जनसंख्येला एकजिन्सी संशोधन जनसंख्या असं म्हणतात. ओनली वन स्पेसीज आर फाउंड इन युअर पॉप्युलेशन. दॅट टाइप ऑफ रिसर्च पॉप्युलेशन इज कन्सिडर्ड ॲज अ होमोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन. लिसन केअरफुली. Isn't it? Means I want to deal only one factors in my research process. One theory I want to deal. One specimen I want to deal. One plant extract I want to deal in my research process. Only one company, only one institute I want to consider in my research process. Only one factors, only male students I want to consider in my research process. That is a homogeneous research population. But second one is a heterogeneous research populations, means male, female, and third gender or transgenders respondents I want to consider in my research process. That is called a heterogeneous research population. 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त घटकांचा जनसंख्येमध्ये समावेश असणाऱ्या जनसंख्येला बहुजिन्सी संशोधन जनसंख्या असं म्हणतात. लिसन केअरफुली. Means in your research population 2 or more than 2 factors found in your research population, that population considered as a heterogeneous research populations. म्हणजे खिचडी किंवा बिर्याणी हे काय हेटेरोजिनियस आहेत. म्हणजे तांदूळ आहेत, अंडे बी आहेत, चिकन बी आहे आणि बाकीचे घटक आहेत. दॅट पॉप्युलेशन इज कन्सिडर्ड ॲज अ हेटेरोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन. आणि प्लेन भात आहे त्याच्यामध्ये काहीच नाहीये. दॅट कन्सिडर्ड ॲज अ होमोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन. Isn't it? किंवा केमिस्ट्रीचा फक्त मी एका ड्रगवर काम करणार आहे, क्लोरोफिल व्हॉट एव्हर मे बी, किंवा मग क्लोरॉन, किंवा मग दुसरा एखादा कुठला तरी सायनाइड असेल की त्याच्यावर मी काम करणार. दॅट कन्सिडर ॲज अ होमोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन. किंवा मोर दॅन 2 रिसर्च ड्रग और chemical compound I want to deals in my research process. That time I want to use a heterogeneous research population. किंवा मग 3 क्लास मधले 3 प्लांट आहेत आणि मी ते संशोधनासाठी वापरणार आहे. दॅट इज अ हेटेरोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन. किंवा की स्मॉल इंडस्ट्रीज कस्टमर्स, मिडल इंडस्ट्री कस्टमर्स अँड बिग इंडस्ट्री कस्टमर्स I want to deal a heterogeneous research population. And I want to use only one specimen, only small industries consumers or that peoples I want to deal in my research population. Yes. Any question? Sir, I am sorry. I Yes. joined late because I was in exam supervision in my college. Okay. So please, I want finite population once, please. Okay. I want to share my yes, sir. I want to share my after that session. I want to share that class link or YouTube class link. Finite population means countable research population, whatever may be. Means 44 students are joined online platform. Means 44, that figure is countable again and again. That type of populations means job workers of any companies you want to deal. Means 2000. Yes, that type of research population you consider infinite research population, isn't it? Yes. Any difficulty regarding finite research population, infinite research population, hypothetical research population, or real research population? And 5th one is a heterogeneous research population, and 6th one is a homogeneous research population. These are the 6 types of research population generally used in each and every research process. Yes. Anyone? Tell me any difficulty regarding that research population? काही अडचण आहे का? येस. काय अडचण असेल तर नसेल तर काही प्रश्न विचारेल आणि पुढे चलूयात आपण. येस. लोखंडे संध्याजी, आर यू इन क्लास? येस. एनीवन टेल मी व्हॉट इज? Yes, sir. तुम्ही मला 6 टाइप सांगा बरं मॅडम.
पॉप्युलेशनचे मी आता सांगितले. यू टेल मी 6 टाइप्स ऑफ रिसर्च पॉप्युलेशन लाउडली. Finite population, राइट infinite population, राइट heterogeneous population, is it right? Hello? Yes, it is right. Heterogeneous population, homogeneous population, and existence population, hypothetical population. Help. Maybe it's a network issue. But सर आवाज नाही येत. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. 2 मिनिटात जॉईन होतील सर. बहुतेक रेंज प्रॉब्लेम असेल. Is it audible now? Yes, sir. Okay, sorry Yes. for disturb. Sir. तो मोबाईल बाहेर ठेवला का तिथंच वायफाय लावलेला आहे. हां. Yes, my voice is audible. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Yes. Some internet issue. Yes, we discussed regarding types of research population, isn't it? These are the 6 types of research population generally used in each and every research discipline: finite research population, infinite research population, hypothetical research population, real research population, heterogeneous research population, and homogeneous research population. These are the 6 types of research population generally used in each and every research process. Now, what was the difference between research populations and research sample, isn't it? Research population and research sample. Research populations means considerable research area. Considerable research area. And research samples means actual participate research area. The part of research population that was actual participate in your research process, that considered as a research sample. सपोज 2 रिसर्च सेंटर के 110 या 90 रिसर्च स्कॉलर रजिस्टर है. 90 जो है वो क्या है? रिसर्च पॉप्युलेशन है. म्हणजे परभणी रिसर्च सेंटरचे आणि नांदेड रिसर्च सेंटरचे 90 मुलं जे आहेत हे रजिस्टर आहेत कोर्स वर्कला. हे 90 काय आहे? माझं रिसर्च पॉप्युलेशन आहे. अँड ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म ओनली 45 स्टुडंट्स आर अवेलेबल. स्टुडंट आर जॉईन. Means 45 that was actual participate in teaching learning process. The same way, same condition, that 45 is a sample size. Means actual part of the population that was actual participate in your research process, that considered as a research sample. म्हणजे संशोधनामध्ये सहभागी असलेला जनसंख्येतील एक लहान घटक त्याला आपण नमुना किंवा न्यायदर्श किंवा सॅम्पल असं म्हणतो. Isn't it? त्याला आपण काय म्हणतो? सॅम्पल असं म्हणतो.
येस, एनी डिफिकल्टी? किंवा त्या पेट्री डिश मध्ये आहेत, पेट्री डिश मध्ये n नंबर ऑफ बॅक्टेरिया, n नंबर ऑफ फंगल कॉलनीज आर अवेलेबल. ओनली हाऊ स्मॉल एरिया ऑफ दॅट colonies you collect and you put in under the microscope. That small size of that colonies is considered as a research sample. म्हणजे लाखो करोडो त्या बॅक्टेरिया आहेत त्या पेट्री डिश मध्ये, त्या तबकडीमध्ये, आणि त्याच्यातल्या फक्त काय घेतले, आपण लहान घेतलेले, काही घेतलेले आहेत, ते काय झालं, रिसर्च सॅम्पल झालं. ते काय झालं, रिसर्च सॅम्पल झालं. किंवा खिचडी आहे, खिचडी शिजली की नाही हे पाहतो आपण. खिचडी काय आहे, रिसर्च पॉप्युलेशन आहे. आणि चम्मचवर घेतलेले जे काही 4 तांदूळ आहेत, दॅट इज सॅम्पल. किंवा मार्केटमध्ये आपण काय गेलो, शेप घ्यायला गेलो, तो काय करतो, लहान एक तुकडा देतो, दॅट कन्सिडर ॲज अ सॅम्पल. सर सॅम्पल पहा म्हणतोय आणि नंतर विकत घ्या म्हणतोय. 120 रुपये किलो, 200 रुपये किलो वगैरे वगैरे, व्हॉट एव्हर मे बी. मीन्स सॅम्पल दॅट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ युअर रिसर्च पॉप्युलेशन. म्हणजे जनसंख्येचं प्रतिनिधित्व करत असतं कोण, सॅम्पल. Sample is a representativeness of each and every factors of research population. That is a ideal sample or reliable sample, relevant sample. म्हणजे नमुना हा असा असला पाहिजे किंवा न्यायदर्श हा असा असला पाहिजे की त्यांनी जनसंख्येच्या प्रत्येक घटकाचं प्रतिनिधित्व केलं पाहिजे, सप्रमाण असला पाहिजे, विश्वसनीय असला पाहिजे आणि वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे, तरच तो आदर्श नमुना किंवा आयडियल सॅम्पल. दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयडियल रिसर्च सॅम्पल. Each and every research sample should be a reliable, relevant and representativeness of each and every factors found of that research population in your research sample. म्हणजे जनसंख्येतील प्रत्येक घटकाचा जनसंख्येच्या न्यायदर्शामध्ये समावेश झाला पाहिजे. मीन्स आय वॉन्ट टू डील्स अ हेट्रोजिनियस रिसर्च पॉप्युलेशन, मेल स्टुडंट, फिमेल स्टुडंट अँड ट्रान्सजेंडर रिसर्च स्टुडंट. आय वॉन्ट टू डील इन माय रिसर्च प्रोसेस. दॅट टाइम some males are available in sample, some females are available in sample, and some transgenders are available in my sample actual process. That is called a representativeness. म्हणजे प्रत्येक घटकाचा समावेश तुमच्या न्यायदर्शात असला पाहिजे, त्याला आपण आदर्श न्यायदर्श असं म्हणतो. किंवा आशिषने काय केलं, बिर्याणी शिजली नाही पाहिलं आणि फक्त तांदूळच फक्त शिजली नाही पाहिलं आणि नंतर सांगितलं की गॅस बंद केला आणि नंतर त्याला कळलं की चिकन तर शिजलेलंच नाहीये. दॅट इज नॉट, म्हणजे ऍट द टाइम ऑफ सॅम्पल सिलेक्शन की आशिष आय कन्सिडर ॲज अ रिसर्च स्कॉलर कि researcher did not select a ideal or representativeness sample. Each and every factors are not found in sample. That is a artificial sample or fake sample or some fabricated sample is there, isn't it? म्हणजे प्रत्येक घटकाचा समावेश नसेल आणि मग काय होईल, काही कच्चा राहील भाग, काही घटक शिजतील, काही घटक नाही शिजणार. त्याच्यामुळे प्रत्येक घटक हे असणं गरजेचं आहे. कशामध्ये, सॅम्पल मध्ये, isn't it? And generally these are the two type of research sampling used in each and every research process. First one is a probability research sampling methods and second one is a non probability research sampling methods. म्हणजे ह्या दोन पद्धती कशाच्या आहेत, सॅम्पलिंग निवडण्याच्या आहेत. Which time researcher use a possible research sampling method or probability research sampling methods, or which time researcher use a non-probability research sampling methods. म्हणजे संशोधक हा कोणत्या वेळेस प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथडचा निवड किंवा विचार करतो आणि कोणत्या वेळेस हे नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथडचा विचार करतो. हे आणि हे नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स. जनरली युअर पॉप्युलेशन वॉज काउंटेबल, फायनाइट, whatever may be, heterogeneous or homogeneous, doesn't matter, but your population was finite. That time researcher use a probability sampling methods. म्हणजे जनसंख्या ही मापनक्षम असली पाहिजे, मापता आली पाहिजे. मापता येणारे असणारे घटक असतील तरच संभाव्य नमुना निवड पद्धतीचा वापर संशोधनामध्ये करता येतो. Means your population was countable, whatever may be factors found in your population, heterogeneous, homogeneous, doesn't matter, but
characteristics of possible sampling methods or probability sampling methods, your population was countable. That time researcher use a probability sampling methods. म्हणजे मापनक्षम जनसंख्या असेल किंवा काउंटेबल जनसंख्या असेल किंवा फायनाईट जनसंख्या असेल तरच या पद्धतीचा वापर करता येतो, नाही तर करता येत नाही. जसं आता मेलसाठी ते फेअर अँड हँडसम आहे, फिमेलसाठी फेअर अँड लवली आहे. दॅट इज अ 2 डिफरंट फॅक्टर्स. बरोबर आहे, प्रत्येक घटकाला वेगवेगळा विचार केला जातो. तसं की which types of research population you want to deal in your research process, that is essential, and your population was finite or infinite. You find out firstly, and then you have to choose, you have to select which types of research sampling methods. You have to select a ideal or suitable research sampling methods. म्हणजे नमुना निवड पद्धती ही सुयोग्य आणि सोयीस्कर असणं गरजेचं आहे की जेणेकरून त्याचा फायदा संशोधन प्रक्रियेला होणं गरजेचं आहे. मीन्स you are select a ideal research sample because of that research sample enhance the research quality. Otherwise, some hidden factors, hidden errors that affecting on a research quality, isn't it? You did not select an ideal research sample or not real research sample. Your research populations are different and your research sample are different. Controversy between your research population and your research sample. That time fake research result will be generated. म्हणजे चुकीचे निष्कर्ष प्रस्थापित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये जर तुम्ही संशोधनामध्ये चुकीच्या पद्धतीचा नमुना वापरला असेल. Isn't it? These are the some sub methods generally found in a probability sampling methods. First one is a simple random sampling methods. Second one is a systematic sampling methods. Third one is a stratified sampling methods. Fourth one is a clustered sampling methods, and fifth one is a multi-layer or multi-stage sampling methods. Generally, very few research scholars was use the fifth type of research sampling methods. 100% or 1000%. One questions will be asked on that sampling method. What is the concept of sample? Explain the various types and techniques of sampling research methods. आतापर्यंतच्या सर्वच प्रश्नपत्रिकेमध्ये हा प्रश्न आलेला आहे. 2022च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये पहा, 2021च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये पहा, 20च्या पहा, 18च्या पहा, 16च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये पहा. Each and every time one questions will be asked on a sampling, concept of sampling, types of sampling, what was the difference between probability sampling methods and non-probability sampling methods. That type of questions asked in previous research question paper, isn't it? अगोदरच्या सर्वच प्रश्नपत्रिकेमध्ये म्हणजे पीजीच्या असतील, यूजीच्या असतील, एमफिलच्या असतील किंवा पीएचडी कोर्सवरच्या असतील, या सर्वच प्रश्नपत्रिकेमध्ये सॅम्पलवर भरपूर प्रश्न आलेले आहेत. किंवा सेटच्या असतील, नेटच्या असतील, पेटच्या असतील किंवा एमपीसीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये असेल. मोस्ट ऑफ दी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट जो आहे हा सॅम्पल ठरलेला आहे. म्हणजे एमपीएससी मेन 2023 जर बघितली असेल तर 15 मार्काचे प्रश्न ऑब्जेक्टिव्ह उतारा जो आहे हा सॅम्पलिंग मेथडवर आलेला आहे. मेन एमपीएससी 2023 वेबसाईटला अवेलेबल आहे. तुम्ही डाउनलोड करून पाहू शकता आणि तुम्ही चेक करून पाहू शकता. Isn't it? These are the simple random sampling methods. Which time researcher use a simple random sampling method? What was the merits and demerits of simple random sampling methods? Which techniques and which methods are generally used in a simple random sampling methods? साधा यादृच्छिक नमुना निवड पद्धती संशोधक हा केव्हा वापरत असतो, कसा वापरत असतो, त्याचे फायदे काय आहेत आणि त्याच्या मर्यादा काय आहेत हे आपल्याला पाहायचं आहे. Merits and demerits of simple random sampling methods means your population was finite and you use some techniques. म्हणजे you want to deal each and every factors of research population give a equal chance. That time researcher use a simple random sampling methods. म्हणजे जनसंख्येतील प्रत्येक घटकाला समान संधी द्यायची आहे अशा वेळेस संशोधक हा सिंपल रॅन्डम सॅम्पलचा वापर करतो.
the equal chance of each and every respondents of research population gives that time researcher or research scholars was use a simple random sampling methods. म्हणजे समान संधी द्यायची आहे. काय करायची? समान संधी द्यायची आहे प्रत्येक घटकाला, प्रत्येक सभासदाला. म्हणजे 47 research scholars are joined online platform. I want to give a equal chance of selection each and every research scholar. That time I want to use a simple random sample method. म्हणजे प्रत्येक घटकाला समान संधी आहे. And researcher did not interfere in selection of sample size or selection of sample techniques. म्हणजे संशोधकाने निवड प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये. That is a merits of simple random sampling method. Researcher did not interfere in selection methods of research sample size. Okay, researcher are neutral, means scientific methods was used in a selection of sample. That is called a simple random sampling methods. म्हणजे मला जरी वाटलं की हा आशिषची निवड करायची आहे तरी मी करू शकत नाहीये. मीन्स रिसर्चर डिड नॉट इंटरफिअर इन अ सिलेक्शन मेथड्स. बरोबर आहे. दॅट इज अ सायंटिफिक रिसर्च मेथड्स. म्हणजे आता मी असा प्रश्न विचारला की केमिकल सायन्सेस मधलं 2023 नोबेल प्राइज कुणाला मिळालं? ज्यांनी उत्तर देईल त्याचा निवड ही मी सॅम्पल मध्ये करणार आहे. मीन्स रिसर्चर डिड नॉट इंटरफिअर इन सिलेक्शन मेथड. किंवा सम एक्झाम्पल दॅट ऑल लॉटरी games are available or all depend on the simple random sampling methods. म्हणजे जेवढे काही हे काय म्हणतात लॉटरीचे जे काही तिकीट खरेदी केलेले आहेत हे जे आहेत हे सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथडवर अवलंबून आहेत. की सर्व 1000 लोकांचे काय केले लॉटरीचे तिकीट विकलेले आहेत आणि 1000 चिठ्ठ्या काय केल्या आहेत त्या फोल्ड केल्या आहेत आणि त्या मिक्स केलेल्या आहेत. आणि पहिली चिठ्ठी काढली की पहिलं प्राइज लागलेलं आहे, दुसरी चिठ्ठी काढली दुसरं प्राइज लागलेलं आहे. म्हणजे 1000 जणांची सुद्धा चिठ्ठी निघण्याची शक्यता आहे. किंवा तुम्ही कॉलेज लाईफ मध्ये काय करता की चहा कोण पाजवणार आहे एक तर काटाकाटी खेळता किंवा मग चिठ्ठ्या टाकून एक चिठ्ठी उचलता आणि ज्याची चिठ्ठी निघणार आहे ज्याच्या नावाची चिठ्ठी निघणार आहे त्यांना चहाचं बिल द्यायचं. दॅट कन्सिडर ॲज अ सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स. म्हणजे 46 ला 46 मुलांची चिठ्ठी निघू शकते. 46 विद्यार्थी वर्गामध्ये आहेत आणि मी 46 चिठ्ठ्या काय केल्या फोल्ड केल्या मिक्स केल्या. रॅन्डमायझेशन मीन्स मिक्स इच अँड एव्हरी. किंवा की समटाइम इक्वल जर मतं पडले असतील इक्वल वोटिंग इज देअर की स्मॉल चाइल्ड अंडर 2 year चाइल्ड सिलेक्ट वन त्याला काय म्हणतो आपण चिठ्ठी जी आहे किंवा टॉस आपण करतो. मीन्स इक्वल अपॉर्च्युनिटी ऑफ इच अँड एव्हरी कॅन्डिडेट. दोन समान मतं पडणाऱ्या जर उमेदवार असतील तर दोन चिठ्ठ्या काय करतात फोल्ड करतात मिक्स करतात आणि एखाद्या लहान मुलांना की लहान मुलं कशामुळं की दॅट selectors are did not identify of that candidate. That is the main purpose. Means scientificness of selection method. म्हणजे संशोधकांनी त्या निवड प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करता आला नाही पाहिजे. That is called a scientificalness, isn't it? That considered as a simple random sample methods. Ki suppose 1000 workers work in that industries and 1000 that is my populations and I want to select only 100 people from that 1000. 1000 that is my research populations and 100 that is my research sample and I was to use in a simple random sampling methods in selection methods. म्हणजे 1000 जणांची मी काय चिठ्ठ्या टाकेल मिक्स करेल आणि 100 चिठ्ठ्या एकाने बाजूला काढेल आणि 100 हे काय झालं माझं सॅम्पल झालेलं आहे आणि 1000 काय झालेलं आहे माझं रिसर्च पॉप्युलेशन झालेलं आहे. Isn't it? Means researcher select one by one till about the sample size. म्हणजे 1 2 3 अशा 100 होईपर्यंत मी काय करणार आहे मिक्स करणार आहे दुसरी चिठ्ठी काढणार आहे मिक्स करणार आहे दुसरी चिठ्ठी काढणार आहे आणि 100 चिठ्ठ्या झाल्या की हे 100 चे मी काय करणार आहे प्रश्नावली किंवा मुलाखत घेणार आहे आणि बाकीचे 900 दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च पॉप्युलेशन. 100 हे जे आहेत त्यांची मी माहिती गोळा करणार आहे आणि ह्याच्यावरनं मी काय करणार निष्कर्ष काढणार आहेत अँड दॅट रिसर्च रिझल्ट वॉज इम्प्लिमेंट इन होल रिसर्च पॉप्युलेशन दॅट वॉज जनरलायझेबल इन माय पॉप्युलेशन.
ते मी 100 जणांवरून काढलेले निष्कर्ष 1000 जणांना लागू करणार आहे आणि 1000 जणांचे लागू केल्याच्या नंतर आय वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट इन होल युनिव्हर्सल. Isn't it? That is a merits of simple random sampling methods. Generally, commerce and management, humanities research scholar, or sometime that basic sciences research scholar was use a simple random sampling method. Isn't it? Simple random sampling methods. म्हणजे तुम्ही कुठलाही घेऊ शकता randomly. Isn't it? Are you understand the conceptual understanding regarding the simple random sampling? साधा यादृच्छिक नमुना निवड संदर्भात काही अडचण आहे का? Any questions? Any difficulty? Are you understand the concept? Yes? Yes, sir. Yes. Anyone tell me one example sir. regarding? कोणी उदाहरण सांगेल का सिंपल रॅन्डम सॅम्पलचं? Anyone tell me? Yes. सर एखाद्या वर्गामध्ये हा. किती विद्यार्थी हुशार आहेत किंवा किती विद्यार्थी त्याचं सॅम्पलिंग करण्यासाठी ती एखाद्या विद्यार्थ्याचं योग्य ती मार्गदर्शन किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याला चॉईस करू शकतात. बरोबर आहे. म्हणजे वर्गामध्ये 40 मुलं आहेत आणि त्याच्यात मला 10 मुलं निवडायची आहेत. की दॅट टाइम आय वॉज टू यूज अ सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड. बरोबर आहे. येस. Picking up of any random microbe from Petri plate. बरोबर आहे. पेट्री प्लेट पडून रॅन्डम आपण कुठलेही घेऊ शकतो. दॅट इज अ सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स. म्हणजे बेसिक सायन्सेस मध्ये किंवा लाईफ सायन्सेस मध्ये सुद्धा आपल्याला ही मेथड्स वापरता येते. येस. अनदर. Randomly selecting plant species from botanical garden. Yes, yes. But that particular that specimens. म्हणजे तुम्ही जो प्लांट आहे त्या प्लांटचे समजा साधारणतः 100 हे आहेत झाडं आहेत ते रॅन्डमली कुठले तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. मात्र ते स्पेसिमेन पाहिजे. Yes, sir. आय वॉन्ट टू डील कॉटन डिसीज की सो मेनी प्लांट्स आर अवेलेबल 1000 कॉटन प्लांट आर अवेलेबल. रॅन्डमली आय वॉन्ट सिलेक्ट 10 disease cotton plant and that 10 disease cotton plant that is my sample and 1000 plant that is my research population. म्हणजे मी शेतामध्ये गेलो 1000 कापसाची झाडं आहेत त्याच्यापैकी 10 कापसाची झाडं ज्याच्यावर रोग पडलेला आहे ते मी रॅन्डमली निवडलेले आहेत आणि मग ते मी काय केले तर इकडे लॅबोरेटरीमध्ये आणलेले आहेत. दॅट 10 प्लांट दॅट इज कन्सिडर ॲज अ सॅम्पल आणि ते 1000 झाडं शेतामध्ये आहेत दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च पॉप्युलेशन. इजंट इट? किंवा मग एखादा व्हायरस डिसीज असेल, येलो मोझाईक डिसीज असेल किंवा बाकीचे डिसीज असतील रॅन्डमली यू हॅव टू सिलेक्ट दॅट प्लांट. That is called a simple random sampling methods. Yes. दूसरा. Any some zoological student, chemical sciences student, physics student. Yes. Anyone from belong from physics, chemical sciences? केमिस्ट्री मध्ये, फिजिक्स मध्ये किंवा बाकीच्या ह्याच्यामध्ये कसं वापरायचं? यस, शीतलजी लाऊडली टेल मी वन एक्झाम्पल. Fish is collected from fish pond to identify disease. बस रॅन्डमली सिलेक्टेड दॅट फिश. बरोबर आहे. समजा 15-16 फिश आपल्याला मिळालेले आहेत त्याच्यातल्या रॅन्डमली काय करायच्या आपल्याला सिलेक्ट करायच्या. बरोबर आहे. परंतु पर्टिक्युलर स्पेसिमन म्हणजे रोहू किंवा कटला कुठले जे तुमचा प्रकार आहे माशाचा की सेम स्पीशीज यू वॉन्ट टू सिलेक्ट रॅन्डमली. येस, बरोबर आहे. And next one is a systematic sampling research methods. Which time researcher use systematic sampling methods? What was the merits and demerits of systematic sampling methods? And generally, all that 4 sub methods, which time researcher use, your population was finite. That and that, then you are you want to use a probability sampling methods. म्हणजे तुमचं संशोधन जनसंख्या, your research population was finite. That time researcher use a
possible or probability sampling research methods. Second one is systematic sampling method. Systematic sampling method means some formulas, some techniques, some norms and standards researcher was used in selection methods. Researcher was used in selection methods. Some norms and standards, some rules, regulations, and some numerical formulas or some formulas, whatever may be your formulas, you want to use in your research process or sample selection process. That is called a systematic sampling methods. म्हणजे कुठल्या तरी नियमांचा, तत्वांचा किंवा निकषांच्या आधारे तुम्ही नमुना किंवा न्यायदर्श निवडणार आहात. लिसन केअरफुली. Means researcher was use some foundation, some norms, some standard, some rules, regulations at the time of selection of your research sample size. Suppose 47 students are join online platform, and I want to create a two equal group or two unequal group through a systematic sampling methods. Or in 47 student, I want to use a systematic sampling methods, and I want to choose only 5 research sample respondents from 47 research scholar. 47, that is my research populations, and 5 I want to select through a systematic sampling method, that is my population. Sorry, that is my research sample. म्हणजे 47 पैकी मी फक्त 5 निवडणार आहे आणि काय करणार आहे? I was to use a systematic sampling methods. 47 student research scholar are joined. Means whatever may be norms and standard, whatever may be rules and regulation, I was to use in my research selection methods, research sample selection methods. Means I was to use 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, that number I want to use in my research process, research selection methods. एक चा वर्ग किती आहे? 1 आहे. म्हणजे 1 नंबरचा जो विद्यार्थी आहे तो मी सिलेक्ट करणार आहे. 2 चा वर्ग किती आहे? 2 स्क्वेअर 4. 4 नंबरचा जो विद्यार्थी आहे तो मी इथं सिलेक्ट करणार आहे. 3 चा वर्ग 9 नंबरचा जो विद्यार्थी आहे तो मी सिलेक्ट करणार आहे. 4 चा वर्ग 16 नंबरचा जो विद्यार्थी तो इथं करणार आहे. असं 47 पर्यंत मी काय करणार नेणार आहे. आणि जे काही विद्यार्थी येणार आहेत, दॅट इज माय सिलेक्शन मेथड्स. I want to use a sequence number and square of that sequence number, that is a norms and standards I want to use in selection methods, isn't it? That is a systematic sampling methods. That is a systematic sampling methods, isn't it? किंवा एखादा जिओग्राफीचा विद्यार्थी आहे किंवा भूगोलचा विद्यार्थी आहे, वर रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम जिओग्राफी और जिओफिजिक्स और जियोलॉजी, isn't it? कि that time researcher use a systematic sampling methods. म्हणजे 1 मीटर झालं की तो मातीचा सॅम्पल बाजूला काढतो, 2 मीटर झालं की तो मातीचा सॅम्पल बाजूला काढतो, 3 मीटर झालं की तो मातीचा सॅम्पल बाजूला काढतो. म्हणजे 1 मीटर सॅम्पलचे मातीचं जे सॅम्पल आहे तो काय करतो? बाजूला काढतो. दॅट इज अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. म्हणजे काय? सिस्टमॅटिक आहे. काय? सिस्टमॅटिक आहे. आणि नंतर मग काय करणार आहे? समजा काय की एखादा डेन्सिटी खूप वॉटरची आहे, लाईफ सायन्सचा विद्यार्थी आहे. मग पहिल्या 5 मीटरच्या वॉटरचे अॅनिमल कोणते आहेत? 5 ते 10 वॉटरच्या अक्वॅटिक प्लांट किंवा अक्वॅटिक अॅनिमल कोणते आहेत? 10 ते 20 किंवा 10 ते 30, 10 ते 40 जे पुढचे जे काही जे स्केल डाऊन केलेले आहेत की दॅट इज अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. दॅट इज अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. किंवा एखादा फिजिकल टीचर आहे, तो काय करतो? खेळाचा तास आहे, आपण लहानपणी सुद्धा वर्गात शिकलो, खेळाचा तास आहे, तो काय करतो? उंचीप्रमाणे उभा टाका म्हणतो. आणि first, second either, second either, third either, means some equal numbers are different and unequal numbers are different. You create a two equal group. That is a systematic sampling method. That is a systematic sampling method. म्हणजे 20 मुलं आहेत, 10 मुलं एका संघामध्ये आणि 10 मुलं दुसऱ्या संघामध्ये. ठीक आहे? समसंख्या वेगळ्या केल्यात आणि विषम संख्या वेगळ्या केल्यात. दॅट कन्सिडर ॲज अ सिंपल रँडम सॅम्पलिंग मेथड. किंवा लाईफ सायन्स मध्ये काय आहे की दर 5 किलोमीटरवर काय केलंय तोच प्लॅन घेतलेला आहे, किंवा दर 3 किलोमीटर. जसं आता आशिष सांगितलं की मी बॉटनीचा विद्यार्थी आहे आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये आय वॉन्ट टू सिलेक्ट
medicinal plant from a Nanded district region, particularly one species or two species I have to choose in my research process. But after 5 kilometers, I want to select that sample. After 10 kilometers, after 15 kilometers, after 20 kilometers, each and every 5 kilometers, that is a one step, that is a strata, that is a systematicalness I want to use in my research process. म्हणजे काय 5 किलोमीटर झालं की ते कापसाचं डिशीजचं झाड घेणार आहे, पुन्हा 5 किलोमीटर झालं की दुसरं कापसाचं डिशीजचं झाड घेणार आहे, पुन्हा 5 किलोमीटर झालं म्हणजे नांदेड जिल्हा कुठून सुरू झाला आणि कुठं संपणार आहे. म्हणजे नांदेड जिल्ह्यातल्या सर्वच 5 किलोमीटरच्या अंतरावरचं आशिष काय करणार आहे, त्या कापसाच्या डिशीजचं झाड कलेक्ट करणार आहे. दॅट्स ऑल होल सॅम्पल कलेक्ट इच अदर, दॅट कन्सिडर ॲज अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. म्हणजे नांदेड जिल्हा जिथून सुरू झाला आणि जिथून संपतोय 16 तालुक्यामधला तो 5-5 किलोमीटरच्या अंतरावरचं कापसाचं डिशीज पडलेलं झाड त्यांनी कलेक्ट केलेलं आहे. दॅट कन्सिडर ॲज अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. किंवा कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट मधला एखादा स्टुडंट आहे, आमचा पांडुरंग आहे, त्याने काय केलं आहे की 1000 पीपल्स वर्क इन युनिव्हर्सिटी, टीचिंग अँड नॉन टीचिंग स्टाफ, की each and every researcher use some norms and standards or some strata, some norms, whatever may be. Class 4, 5% Pandurang selected. Class 3, 5% people selected. Class 2, 5%. Class 1, 5%, and super class 1, 5%. Each and every strata give a equal chance and selected systematically. म्हणजे ड वर्गातील त्यांनी 5% निवडलेले आहेत, ब वर्गातील त्यांनी 5% क वर्गातील त्यांनी 5% निवडलेले आहेत, ड वर्गातील कर्मचारी, क वर्गातील कर्मचारी, नंतर ब वर्गातील कर्मचारी, नंतर अ वर्गातील कर्मचारी आणि अ प्लस वर्गातील म्हणजे सुपर क्लास 1 म्हणजे जे स्टॅट्युटरी ऑफिसर वगैरे आहेत ते म्हणजे कुलगुरू, रजिस्ट्रार वगैरे वगैरे, हे सर्व जे आहेत ते निवडलेले आहेत. दॅट कन्सिडर ॲज अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड्स. की आय वॉन्ट टू यूज सम नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड्स at the time of selection of that sample from his research population, isn't it? किंवा कुठले असतील, मी काय करेन की 4 स्पेशीज डिफरंट घेतलेले आहेत आणि 4 स्पेशीजचे 2 काय करणार आहे, स्पेसिमन घेणार आहे. किंवा आमच्या शीतल आहेत, शीतलला काय केलंय 4 प्रकारची स्पेसिमन मासळी घेतलेली आहेत, म्हणजे मरळ असेल, रोहू असेल, कटला असेल किंवा दुसरी सुरमई असेल, हे 4 घेतलेले आहेत. मग प्रत्येकाचे काय करेल ते 2 काय करणार आहेत, मासळी घेणार आहेत. दॅट इज कन्सिडर ॲज अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड्स, isn't it? Means whatever may be your population, heterogeneous or homogeneous, doesn't matter. But at the time of selection of research sample, you want to use some norms, some standards, some principles or some formulas. Some formulas कुठले असतील किंवा काय कोणताही तुम्ही फॉर्म्युला वापरू शकता, कोणतेही निकष वापरू शकता. काय झालं, कोणतेही निकष वापरायचे. किंवा मला काय करायचंय, 1चा घन, 2चा घन, 3चा घन, 4चा घन, हे सूत्र वापरायचे. आणि नांदेड शहरामध्ये काय 10 लाख लोकसंख्या आहे, 10 लाख मतदारसंघ आहेत आणि मी काय करणार आहे, त्या 10 लाख मतदारसंघात 10 lakhs दॅट इज माय पॉप्युलेशन आणि आय वॉन्ट टू सिलेक्ट 1000 फ्रॉम 10 lakh थ्रो अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. म्हणजे 10 लाख लोकातून मला 1000 लोक बाजूला काढायचे, 1000 मध्ये हे सॅम्पल आहे आणि 10 lakh दॅट इज माय पॉप्युलेशन अँड आय वॉन्ट टू यूज अ सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. आणि मग नांदेड जिल्ह्यामध्ये 2024 ला कोणत्या पक्षाचा खासदार निवडून येणार आहे हा मला सर्वे करायचा आहे. मी काय करणार आहे, कुठल्या तरी निकषाच्या आधारे, कुठला असेल, जर 100 संपूर्ण 10 लाखाची यादी मी एकत्र केली आणि 1 नंबरचा, नंतर 100 नंबरचा, नंतर 200 नंबरचा, नंबर 300 नंबरचा, यादीमध्ये जो काही क्रमांक आहे त्या क्रमांकातील जे व्यक्ती आहेत ते मी सॅम्पल मध्ये निवडणार आहेत. आफ्टर 100 I want to select that number. After 100 I want to select that number. Whatever may be a non-standard that depend upon the researcher views. म्हणजे कोणता नियम वापरायचा हे माझ्यावर अवलंबून आहे, isn't it? And this one is a scientific research method because researcher did not intervene in selection methods. म्हणजे मला आशिषचा सॅम्पल मध्ये निवड करायची आहे, शीतलची सॅम्पल मध्ये निवड करायची आहे, प्रियाची सॅम्पल मध्ये निवड करायची आहे, परंतु त्यांचे नंबर बसू शकत नाहीयेत, मी त्याच्यासाठी काही करू शकत नाही. रिसर्चर डिड नॉट इंटरफिअर इन सॅम्पल सिलेक्शन मेथड्स, isn't it? की whatever may be norms that is essential in a systematicalness.
म्हणजे सारखेपणा आला पाहिजे किंवा काहीतरी नियमांचं, तत्वांचं आणि सिद्धांताचा आधार असला पाहिजे. येस, आर यू अंडरस्टँड द कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग रिगार्डिंग अ सिस्टमॅटिकली रिसर्च सॅम्पलिंग मेथड. नियमबद्ध नमुना निवड ह्याला असं मराठीमध्ये म्हणतात. येस, एनीवन टेल मी वन एक्झाम्पल रिगार्डिंग सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. कोण सांगतं? The bacteria who are producing aspergillus enzyme. बराबर आहे की ज्या बॅक्टेरिया एन्झाईम सिक्रेट करतात किंवा प्रोव्हाइड करतात त्याच मी सिलेक्ट करणार आहे. येस, बालासाहेब, ज्ञानेश्वर. येस, अनदर वन. येस, कोण सांगतं? घेतलेले सॅम्पल म्हणजेच म्हणता येईल 10, 20, पुन्हा 10, पुन्हा 20. बराबर आहे, बराबर आहे. येस, जसं की एका वर्गातून बरोबर आहे. ते वर्ग असेल, कंपनी असेल किंवा कुठला असेल. हा, बरोबर आहे. फक्त काही कायद्यानुसारच तेवढे कायद्यानुसारच येस येस घेणे म्हणजे सॅम्पलिंग. येस येस, बरोबर आहे. येस, विठ्ठलजी, पूजा, एनीवन टेल मी. Hello. हा, बोला. Cutting off target gene on DNA using restriction enzyme. बरोबर आहे. ते सुद्धा सिस्टमॅटिक मध्येच येईल. आर यू फ्रॉम झुलॉजी और जेनेटिकल सायन्सेस? Biotechnology, sir. ओके ओके ओके. येस, हनुमंत जी, मंगेश सर आहेत का? झोपी गेले? रुपाली. येस, समजलं का? बराबर आहे, बराबर आहे, बराबर आहे. येस, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज classified or stratified sampling methods. Means your population is divided into two strata, two group, two layer. That time researcher use a stratified sampling research methods. Means whatever may be your research population, that population is divided into two layer, two group or two strata. That time researcher use a stratified sampling methods. Means rural people, urban people, that type of research population I want to use in my research process. That time I have select a stratified sampling methods. म्हणजे तुमची जनसंख्या, your research population is divided into two group or two layer or two data. That time researcher use a Yes, any question? आहे काय अडचण? ठीक. मिस rural people, urban people, male research scholar, female research scholar. Means your research population is divided into two groups. That time researcher use a stratified sampling research methods. Literate people, illiterate people. Government servant, non-government servant. Means farmer, non-farmer. Employees, non-employees. That type of research population you want to deal in your research process. That time you have to choose, you have to select a stratified sampling research method in your research process. Nationalized bank, non-nationalized bank. Isn't it? Medicinal plant, non-medicinal plant. Aquatic plant, non-aquatic plant. That type of research population means comparative study of any two strata. That type of research title you want to deal in your research process. That time you want to select a stratified sampling methods. Means foreign writers and Indian writers. As per the concern of literature views, isn't it? किंवा मग ग्रामीण साहित्यिक, शहरी साहित्यिक, rural writers or urban writers.
male writing skills, a comparative study of male writer skills and female writing skills, isn't it? That type of a research title you want to deal. So in your research process, that time researcher use a stratified sampling methods, isn't it? Sometimes, suppose as per the concern of historical views, one evidences from historical place or one evidences from current situation or current position. That type of research title you have to deal in stratified sampling methods, isn't it? म्हणजे काय की 2 गटांमध्ये किंवा 3 गटांमध्ये विखुरलेलं आहे. किंवा आय वॉन्ट टू डील्स वन प्लॅन बट डिफरंट पार्ट ऑफ दॅट प्लॅन. That time also I have used a stratified sampling method. Suppose ASIS belong from plant pathology and plant root, that is a different part, plant stem, that is a different part, plant flower, that is different, plant fruit, that is different, plant leaves, that is different part of that plant. You have to extract and you have to identify the anti-cancer and antimicrobial activity of that part. That time researcher also you have to use a stratified sampling methods. म्हणजे एखादी औषधी वनस्पती आहे, त्या औषधी वनस्पतीच्या मुळा जर खाल्या तर काय फायदा होतो, जर त्या वनस्पतीचं खोड आहे, खोड जर खालं एक्स्ट्रॅक्ट करून तर काय फायदा होतो, पानांमध्ये कोणते गुणधर्म आहेत, फळांमध्ये कोणते गुणधर्म आहेत, फुलांमध्ये कोणते गुणधर्म आहेत, हे प्रत्येक एकाच वनस्पतीचे जे काही पार्ट आहेत ते वेगवेगळे केले आणि मग त्याचे काय केलं आपण उपयोग पाहिजे. किंवा जसं यांनी सांगितलं की झुलॉजीवाले आहेत काय की ती मरळ नावाची एकच फिश आहे पण त्याचे वेगवेगळे पार्ट आहेत, त्याचे हेड आहेत, आईज आहेत, ऑइल आहे किंवा मग लिव्हर आहे, मधले ज्या बॉडीचे पार्ट आहेत त्याच्यामध्ये कुठले कुठले मेडिसिनल त्याला काय म्हणतो आपण ऍक्टिव्हिटी आहेत किंवा त्याच्यामध्ये कुठले कुठले मेडिसिनल गुणधर्म आहेत हे पाहणं. दॅट टाइम आय हॅव टू यूज अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड. 2 or more than 2 layer of strata you want to deal in your research process, that time I have to use a stratified sampling research methods, isn't it? किंवा एकच एक्स्ट्रॅक्ट आहे की माझ्या सेकंड पीरियड मी काय केलं होतं, एकच प्लॅन्ट घेतलेला आहे आणि त्याचा वेगवेगळ्या सेल लाईनवर कॅन्सरच्या सेल लाईनवर काय इफेक्ट आहे ते पाहिलंय. इथून मेडिसिनल प्लांट आय हॅव टू चेक द डिफरंट सेल लाईन, म्हणजे लिव्हर, लंग, ब्लड कॅन्सर सेल लाईन, लिव्हर कॅन्सर सेल लाईन, lung cancer cell line, what was the impact of that extract on a human different cell line. That time I have used a stratified sampling research methods. किंवा satisfaction of consumers, rural consumers and urban consumers, I have to use a 2 type of consumers in my research title, in my research population. That time I have used a stratified sampling research methods, isn't it? म्हणजे काय ग्रामीण लोकांचे समाधान आणि शहरी लोकांचे समाधान याचा मी तुलनात्मक अभ्यास करणार आहे आणि अशा वेळेस मला वर्गीकृत नमुना निवड किंवा स्तरीय नमुना निवड पद्धत संशोधन पद्धतीचा वापर करावा लागेल किंवा नमुना न्यायदर्श निवड पद्धतीचा वापर करावा लागेल. येस, आर यू अंडरस्टँड द कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग रिगार्डिंग अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड. किंवा आय वॉन्ट टू डील अ कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ एनी 2 factors. That time also use a stratified sampling research method. म्हणजे काय 2 घटकांमध्ये तुलना करायची कुठली असेल, comparative study of love marriage system and arranged marriage system. What is the merits and demerits of love marriage system and arranged marriage system. म्हणजे प्रेम विवाहामध्ये आणि त्याला काय म्हणतात अरेंज विवाहामध्ये काय फायदे आहेत आणि काय तोटे आहेत असा विषय आहे माझा. लाईफ म्हणजे ह्युमॅनिटीज मधला असेल, सोशल सायन्स मधला असेल, समाजशास्त्रामधला असेल. दॅट टाइम आय हॅव टू यूज अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड्स. काय कराय आय हॅव टू यूज अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड्स 2 गटांमध्ये. किंवा मग एकच हे आहे की लग्न पद्धती किंवा मग अंतविधीची पद्धती जी आहे ते हिंदूंमध्ये कशी आहे आणि मुस्लिम मध्ये कशी आहे. कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ एंडिंग सेरेमनी ऑफ ह्युमन बिंग. दॅट टाइम आय हॅव टू यूज अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड. म्हणजे मेल्याच्या नंतर
मुस्लिम पद्धतीनुसार काय करतात आणि हिंदू पद्धतीनुसार काय करतात ह्याचा मला तुलनात्मक अभ्यास करायचा आहे. That time also I have to use a stratified sampling methods. So I want to deal two different type of culture in my research process. That time I have used a yes. Rashmi ji, any question? Okay. No, sir. No, sir. I understand. Yes. Any difficulty regarding stratified sampling methods or classified sampling methods? संकल्पना समजली का? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. कोण सांगतं उदाहरण? Anyone tell me one example? Yes. Comparative study of online classes and offline. Sheetal ji, loudly. Comparative study of Excuse me, sir. Comparative study of online yes, yes. online Comparative classes and offline classes. Offline, barabar. Comparative study of online classes and offline classes. That time I have to use a stratified sampling method. बराबर है? Yes. Kulkarni madam. Yes, sir. Bacteria Loudly. consuming CO2 as a carbon source, and the bacteria who are not utilizing CO2 as a carbon source. Yes, बराबर है. कौन सा सब्जेक्ट है आपका? Microbiology. Microbiology. Yes, sir. Microbiology. Yes. Next one. 8, 9. Comparative studies of educated Yes. and illiterate peoples. बराबर है. Comparative study of educated or illiterate peoples. Whatever may be your research objectives. Hello. Yes, Priya ji, loudly. The comparative study of photosynthetic and non-photosynthetic plants. बरोबर है. Photosynthetic plant and non-photosynthetic plant. That is true data. कि comparative study तुम्ही क्या करना रहा है? Yes, Sneha, loudly. Metabolism of freshwater fishes and marine water. बरोबर है. That time I have to use a stratified sampling methods. Yes, 9, 8, 6, 7, 6, 1, 6, 1. You write your name. You change your device name. Yes, Ramesh. Sir, aerobic and non-aerobic reactions. बरोबर आहे. एरोबिक आणि नॉन एरोबिक रिएक्शन हे स्ट्रॅटिफाइड मध्ये आपण निवडणार आहेत. Yes, next one. Yes, Rashmi. Sir, comparative study of before independence and after independence of any novel or something about. Yes. As per the concern of literature views, these are the true data you have to deal. Yes, Bala Sahib. Loudly tell me. Yes. Sir, study about West culture and Indian culture, sir. बरोबर आहे. दोन कल्चर मध्ये आपल्याला स्टडी करता येतं. Yes. Any difficulty regarding simple random sampling methods, systematic sampling methods, and stratified sampling methods? Are you understand all that three concepts? Yes, Pooja. Comparative study of qualitative research method and quantitative research method. Yes. बराबर. Qualitative, but you think about your subject. You think about your research title that is suitable for us. Yes, Sayyad ji. There is comparative study of two-wheeler and four-wheeler, profit and loss. बरोबर आहे. 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलरचे कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायची आणि तुम्हाला जे काही सॅटिस्फॅक्शन जे आहे किंवा मग कंझ्युमर सॅटिस्फॅक्शन किंवा पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन असेल असे किंवा मग लर्निंग सॅटिस्फॅक्शन असेल किंवा टीचिंग सॅटिस्फॅक्शन असेल हे सुद्धा आपण कंपॅरेटिव्ह स्टडी करू शकतो की फिमेल लर्निंग सॅटिस्फॅक्शन आणि मेल लर्निंग सॅटिस्फॅक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिसर्च ग्रुप. That time I want to use a stratified sampling methods. Sir, study about pure mathematics and applied mathematics. बराबर आहे. Whatever may be two theories you want to comparison, applied mathematical theories or pure mathematical theories.
दोन थिअरी मधला तुम्ही तुलना करायची आहे. दॅट टाइम यू हॅव टू डील्स अ स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड्स. किंवा मग क्षेत्रफळ काढण्याच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती असतील, त्यावेळेस तुम्ही स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड वापरू शकता. येस, I want to ask one different and difficult questions. What was the difference between 1 and 3 simple random sampling methods and stratified sampling methods? My question, listen carefully. What was the difference between simple random sampling methods and stratified sampling methods? 1 मध्ये आणि 3 मध्ये काय फरक आहे? Yes, anyone tell me? कोण सांगतं? In simple random sampling method, the researcher are neutral. Yes. The scientific methods are used for selection for the Yes. sampling. Yes. And we are not considering the different aspect like it is present and it is not present in that. So Yes. that is the difference between these two. Yes. Are stratified? Yes, sir. Stratified sampling method in which we can compare the two concepts. Suppose the bacteria which is utilizing CO2 as a whole and sole carbon source, and the other which is not utilizing the CO2 as a carbon source. So we are Yes. considering these two aspects together. Okay. बराबर है. Yes. Another one, last question. What was the difference between 2 and 3? Systematic sampling methods and stratified sampling methods. Anyone tell me loudly, fast? What was the difference between 2 and 3? Systematic sampling method मध्ये आणि stratified sampling मध्ये काय फरक आहे? Yes, Rahul, Ramesh, Ravindra, Rukmin, Krishna, Kailas, Vittal, Mangesh. Yes, sir. No problem. Yes. कोण सांगतं उत्तर? What was the difference between systematic sampling methods and stratified sampling methods? Which time researcher use systematic sampling methods and which time researcher use stratified sampling methods? Which norms and standard used in systematic sampling methods and which norms and standard used in stratified sampling methods? हे सांगायचं फक्त, फरक सांगायचा. तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. संकल्पना समजली की तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. Conceptual understanding is most important rather than bookish knowledge. More study, more confusion. No study, no confusion. Only conceptual understanding is most important rather than any bookish knowledge. म्हणजे संकल्पना समजली पाहिजे. कोण सांगतं? Yes, Ashish. Amanna. Sir, in systematic sampling method, we use certain norms, foundations, rules while selecting samples. And in classified or stratified, here we use comparative studies or research population divided into 2 groups or 2 status. Yes. That is a basic difference. बराबर है. And last, cluster sampling methods. Which time researcher use cluster sampling method? What is merits and demerits of cluster sampling methods? And this one is a scientific research method. Researcher did not interfere in selection of sampling methods, or sometimes researcher interfere in sampling methods. Cluster sampling methods means your research population is divided into geographically. Means whatever may be a norm science standard divided into a geographically norm science standard. That time geological or geophysics or geographical criteria you want to select in a selection of that sampling methods. Isn't it? Yes. Ashish sir? Yes, sir. Yes. Okay. झाले co-host. Co-host हे झालं. Okay. Yes. Cluster sampling methods means your population divided into geographically or geophysically. That time researcher use a cluster sampling. Means your population divided into small bunches.
That time researchers select one bunch from a randomly or from a purposefully, from a systematically, whatever may be. Means in Nanded city divided into 72 wards. That 72 wards is considered as a small bunches. म्हणजे नांदेड शहरामध्ये मनपाचे 72 वार्ड आहेत. म्हणजे नांदेड शहर हे 72 वार्डांमध्ये विखुरलेलं आहे. Isn't it? किंवा मराठवाडा divided into 8 different districts. 8 districts, that is a small bunch of that your research population. Small bunch of your research population. किंवा मराठवाडा region डॅम, मराठवाड्यातील जेवढे डॅम आहेत तेवढ्या डॅमचा तुम्ही काय करणार आहेत तुमच्या संशोधनामध्ये विचार करणार आहेत. किंवा नांदेड डिस्ट्रिक्ट मध्ये जेवढे काही डॅम आहेत तेवढ्या डॅमचा तुम्ही विचार करणार आहेत. मीन्स दॅट युअर पॉप्युलेशन इज डिवायडेड इंटू स्मॉल ग्रुप, स्मॉल बंच. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ क्लस्टर्ड सॅम्पलिंग मेथड्स. क्लस्टर्ड सॅम्पलिंग मेथड म्हणजे काय की विखुरलेलं आहे, जनसंख्या काय लहान 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 गटामध्ये विखुरलेली आहे. किंवा महाराष्ट्र काय की 6 विभागामध्ये विखुरलेला आहे, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश वगैरे वगैरे. की whatever may be a norms and standards of that small group or small bunch divided into small bunch. किंवा नांदेड जिल्हा हा 16 तालुक्यांमध्ये विखुरलेला आहे. 16 तालुके हे काय झाले क्लस्टर्ड. each and every small group divided into different. That time researchers select a clustered sampling methods. Or your population was heterogeneous or homogeneous, doesn't matter, but your whole population divided into small bunches, small group. That time researchers use a clustered sampling method. किंवा यांच्या कुलकर्णी मॅडमचे काय आहेत की फंगल बॅक्टेरिया आहेत किंवा फंगल कॉलनीज आहेत. अनेक त्या पेट्री डिश मध्ये लहान 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 कॉलनीज आहेत, लहान 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 काय गुच्छ आहेत. मग कोणताही गुच्छ ते एक निवडणार आहेत आणि ते नंतर मग मायक्रोस्कोप वाली पाहणार आहेत. किंवा हा आशिष काय केला की बाजारामध्ये गेला आणि बाजारामध्ये गेल्याच्या नंतर काय केलं की कोथिंबीरची जोडी त्याने विचारली की त्या दुकानदाराला की केवढ्याला आहे, तो म्हणतो 10 रुपयाला. आणि संपूर्ण जी डाल आहे ते डाल म्हणजे काय रिसर्च पॉप्युलेशन आणि प्रत्येक जी जुडी आहे दॅट कन्सिडर अ स्मॉल क्लस्टर्ड. जुडी बांधलेली आहे, कोणतीही जुडी ह्या इक्वल आहे, दॅट इज अ क्लस्टर्ड सॅम्पल. 10 रुपये देणार आशिष आणि एक जुडी घेणार आणि कोणती जरी जुडी घेतली ती इक्वल आहे. किंवा हा कृष्णा कदम काय केला की बाजारात गेला आणि बिर्याणीचा 10 रुपयाचा मसाला त्याला घ्यायचं ठरवलं. तर काय करतो तो जो मुलगा आहे लहान तो काय करतो एक कापड आतरतो आणि असे छोटे 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 ढिग करतो आणि कोणताही बिर्याणी मसाला घ्या 10 रुपयाला आहे. दॅट स्मॉल बंच कन्सिडर ॲज ए क्लस्टर्ड. each and every cluster give a equal chance and representativeness, equalness of that small bunch. म्हणजे 72 वार्ड हे सारखेच आहेत. कोणताही बिर्याणीचा मसाला घेतला तरी सारखाच आहे, कोणतीही जुडी घेतली तरी ही सारखीच आहे. जुडी ही हेट्रोजिनियस असू शकते, होमोजिनियस असू शकते. मीन्स युअर पॉप्युलेशन डझंट मॅटर, हेट्रोजिनियस और होमोजिनियस. म्हणजे गुलाबांचं एकच गुच्छ असू शकतं किंवा गुलाबाचं आहे त्यानंतर वेगवेगळे फुलं, झेंडूचे काही फुलं आहेत, डिफरंट टाइप ऑफ फ्लावर. That is a heterogeneous population, heterogeneous cluster. Means cluster will be a heterogeneous or homogeneous, doesn't matter. But as far as the selection of that one bunch, the whole bunch you have to select purposefully, randomly or systematically, doesn't matter. That time researcher use a clustered sampling method. म्हणजे तुमची जनसंख्या ही लहान लहान गटांमध्ये विखुरलेली आहे. की जसं काय 3 किंवा 4 प्रकारच्या स्टुडंट युनियन आहेत, रजिस्टर्ड आहेत. की दॅट 4 इज अ क्लस्टर्ड. किंवा शिक्षकाच्या संघटना 6 आहेत मराठवाड्यामध्ये, रजिस्टर्ड 6 संघटना आहेत. की दॅट 6 इज अ 6 क्लस्टर्ड. की व्हॉट एव्हर मे बी सिलेक्ट अ पर्पजफुली, रॅन्डमली और सिस्टमॅटिकली, डझंट मॅटर. दॅट टाइम यू हॅव टू सिलेक्ट अ क्लस्टर्ड सॅम्पलिंग मेथड्स. किंवा आय वॉन्ट टू डील अ medicinal plant from a Nanded district, but as far as the concern of I have to select a किनवट तालुका from a clustered selection. म्हणजे मी माझ्या पॉप्युलेशन मध्ये काय केलंय की नांदेड जिल्ह्याची औषधी वनस्पतीचा विचार करणार आहे, परंतु at the time of selection of sampling methods I want to consider only किनवट तालुकाच medicinal plant in my research process. किनवट तालुक्यामध्ये किती आणि कोणकोणत्या वैद्यकीय वनस्पती अवेलेबल आहेत त्याचा मी सर्वे करणार आहे. That time I have to use a clustered sampling method. काय clustered sampling method. किंवा जुलैच्या शीतल मॅडम आहेत,
नांदेडमध्ये 2-3 डॅम आहेत किंवा 4 डॅम आहेत. 4 dam, that is my population, but I want to use in my research purpose only Vishnupuri dam I was consider in my research process. I have selected purposefully, either randomly, either systematically. म्हणजे नांदेड जिल्ह्यामध्ये 4 किंवा 5 डॅम असतील त्याचा विचार करणार आहे. कशासाठी? जनसंख्येसाठी, रिसर्च पॉप्युलेशनसाठी. बट ओनली वन विष्णुपुरी डॅम आय वॉन्ट टू कन्सिडर इन माय रिसर्च प्रोसेस. इजंट इट? किंवा त्या ह्याच्यामध्ये पेट्री डिश मध्ये अनेक प्रकारच्या बॅक्टेरिया ग्रोथ झालेल्या आहेत. फक्त एकच प्रकारची बॅक्टेरिया मी वापरणार आहे की दॅट इज क्लस्टर्ड सॅम्पलिंग. येस, एनी डिफिकल्टी? किंवा मग कंपनीचे जे 3-4 गट असतील, कंपनीमध्ये वर्कर्स जे काही युनियन असतील, की 4 प्रकारच्या युनियन्स आहेत, 4 गट आहेत, त्याच्यात मी काय करणार आहे? 2 गट घेणार आहे, एक इकडचा एक तिकडचा, आणि तो मी काय करणार आहे? संशोधन करणार आहे. दॅट इज अ क्लस्टर्ड सॅम्पल मेथड. दॅट इज अ क्लस्टर्ड सॅम्पल मेथड. किंवा मग रजिस्टर्ड वर्कर्स और नॉन रजिस्टर्ड वर्कर्स, किंवा मग नॅशनलाइज बँक, नॉन नॅशनलाइज बँक, प्रायव्हेट बँक्स, किंवा मग युनिव्हर्सिटी, टाइप्स ऑफ युनिव्हर्सिटी, की सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज, स्टेट युनिव्हर्सिटीज, private universities, agriculture universities, women universities, subject universities. That is different type of cluster, isn't it? Now in NEP, ki cluster college is there. Cluster means की इथला एक तिथला एक तिथला एक तिघा चौघाचा मिळून काय करणार आहेत? एक गट तयार करणार आहेत. तसं 3-4 मिळून काय करणार आहे? तुम्ही एक गट तयार करायचा आहे आणि ते तुमच्या संशोधनासाठी वापरायचं आहे. आलं का लक्षात? येस, आर यू अंडरस्टँड? Yes, sir. Yes, anyone tell me one example regarding cluster sampling method? आताचा गव्हर्नमेंटचा जो शाळा समूहाचा निर्णय आहे तो सर. Yes, 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 absolutely right. Yes. Yes. Purple color bacteria, that is the cluster formation on the McConkey's agar. बरोबर आहे, बरोबर आहे. येस, दुसरं कोण सांगता? ज्ञानेश्वर आहे का वर्गात? 100% ज्ञानेश्वर का झोपी गेले? Yes, sir. Yes, sir. Are you understand the concept of cluster Yes, sampling sir. method? You tell me one example. Are you belong from which subject? Botany, sir. Yes, you tell me one example. एक उदाहरण सांगा तुम्ही बॉटनी मधलं. येस, शुद्ध प्रकारचं सांगितलं. कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. संकल्पना समजणं महत्वाचं आहे, लँग्वेज महत्वाची नाहीये. मराठी, हिंदी, इंग्रजी कुठली असेल चालतं. And your academical performance and your research ability did not correlate. That is no correlation between your academical ability and your research ability. संशोधन ही वेगळी प्रक्रिया आहे आणि सेट, नेट, पास, पीएचडी होणं ही वेगळी प्रक्रिया आहे. येस, समजलं का? Hello. Yes. Sir, collection of 4 types of water samples for study. बरोबर आहे, बरोबर आहे. 4 टाइप्स ऑफ वॉटर सॅम्पल असतील किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणचं तुम्ही वॉटर सॅम्पल घेतलेला आहे. Yes, sir. बरोबर आहे, ते सुद्धा क्लस्टर्ड मध्ये येईल. सर, सर्वे Yes. ऑफ स्टुडंट, जिल्हा परिषद स्टुडंट ऑफ महाराष्ट्र. नाही, ते मग 1 पेज मध्ये होईल, तसं पण चालतं. पण सर्वे ऑफ मराठी मीडियम स्टुडंट, सेमी मराठी मीडियम स्टुडंट, इंग्लिश मीडियम स्टुडंट, प्रायव्हेट स्टुडंट, गव्हर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल स्टुडंट, असं जर केलं तर ते क्लस्टर मध्ये येईल. हो, येस 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 सर. येस. Yes. Any difficulty regarding that? All methods belong from probability sampling methods. These are the 4 methods generally was used in various research process. First one is a simple random sampling method. Second one is a systematic sampling methods. Third one is a stratified sampling methods. And fourth one is a clustered sampling methods. Yes. Is it all understand? Yes, sir. Okay. Yes, Kailash ji, are you there? Vittal?
पूजा सोनटक्के, Yes, sir. तुम्ही सर्व 4 प्रकार सांगू शकता का प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मध्ये? यू टेल मी 4 टाइप्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड लाउडली. Systematic सांगता? sampling method, Yes. classifying or stratified sampling method, हाँ. Yes. cluster Another? sampling method. Yes. And fourth one is कोण सांगतं? Simple Any random. another student loudly and fast. Simple random. cluster, Yes, Hanumanji, first one loudly. simple, Yes, simple random sampling method, cluster, cluster sampling methods, specified. stratified sampling methods. येस पासून सुरुवात येते. Yes पासून सुरुवात आहे, सांगा ना मग. Yes, कोण सांगतं? Yes, Ashish, loudly, fast. Simple random sampling method, हाँ, systematical sampling method, simple and systematical. stratified हाँ. sampling method, and हाँ. cluster sampling method. बरोबर, सोपं आहे. Simple random sampling methods, systematic sampling methods, clustered sampling methods or stratified sampling methods. खाली वरती झालं काही फरक पडत नाही, फक्त 4 लक्षात ठेवायच्या. Yes, and next one is non-probability sampling methods. Which time researcher use a non-probability sampling methods? What was the merits and demerits of non-probability sampling methods, and what was the difference between non-probability sampling methods and probability sampling methods? Which time researcher use a non-probability sampling methods? Means your population was infinite, uncountable. That time researcher use a non-possible sampling methods or non-probability sampling methods. Listen carefully. म्हणजे तुमची संशोधन जनसंख्या ही अनंत असली पाहिजे किंवा अमापनीय असली पाहिजे. Means your research population was infinite or uncountable. That time researcher use a non-possible or non-probability sampling methods. Listen carefully. Isn't it? म्हणजे मापता आले नाही पाहिजे अशी जनसंख्या असली पाहिजे. आकाशातील तारे, डोक्यातील पडलेल्या वाघ मापता येत नाहीयेत, किंवा समुद्रातील मासे मापता येत नाहीयेत. ही अशा प्रकारची जनसंख्या असेल तर ही काय नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स आहे. Isn't it? Yes. That is essential characteristics of non-probability sampling methods. Which time researcher use non-probability sampling methods? Rashmi, please close your videos. Okay. Non-probability sampling methods म्हणजे तुमची जनसंख्या काय असली पाहिजे? अनंत असली पाहिजे, अनकाउंटेबल असली पाहिजे. That time research or uncountable, either infinite, either hypothetically research population. That time hypothetically research population, that time researcher use a non-probability sampling methods. म्हणजे गृहीत धरलेली असेल किंवा अमापनीय असेल, दोन प्रकारची जर जनसंख्या असेल, 2 type of research population is there, then and then you have to select, you have to choose a non-possible or non-probability sampling methods. Isn't it? Means your research populations was infinite. Isn't it? 1 minute. These are the 4 sub-methods found in non-possible or non-probability sampling methods. First one is converging sampling methods or accidental sampling methods. Converging or accidental. That is the first type. Second one is judgmental sampling methods. Third one is quota sampling methods, and fourth one is snowball sampling methods. These are the 4 sub-methods generally used in non-probability sampling methods. Converging or accidental or co-accidental sampling methods. The same words. जर बाळ्या, बोंट्या, पिबळ्या म्हणतात, एकाच माणसाचं वेगवेगळे नाव आहेत. त्याला आपण प्रासंगिक नमुना निवड पद्धती किंवा अचानक नमुना निवड पद्धती किंवा सोयीस्कर नमुना निवड पद्धती असं सुद्धा म्हणू शकतो.
isn't it? Convincing means whatever may be merits and demerits of that research process, as per as the researcher views, as per as the research process views. Means I was belong from a Nanded city, I was belong from a Nanded district, so I have to use in a Nanded region in my research population. That is a convincing research population. म्हणजे मी विष्णुपुरीला राहते किंवा मी नांदेडला राहते आणि मला विष्णुपुरी डॅम जवळ आहे, म्हणून मी विष्णुपुरी डॅम माझ्या नमुन्यामध्ये निवडलेला आहे. माझ्या सोयीस्करसाठी म्हणजे संशोधकाच्या सोयीनुसार मी निवडलेला आहे. Isn't it? Means as per as the concern of benefits of researcher views and research process views, or at the time of data collection, what was the suitable condition as per as the research process, either researcher views. म्हणजे मी परभणीचा आहे, मी परभणीचं पॉप्युलेशन घेणार आहे, मी मुंबईचा आहे, मी मुंबईचं पॉप्युलेशन घेणार आहे, किंवा माझ्याकडे ज्या ज्या इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल आहेत, माझ्याकडे IR असेल, EV असेल, किंवा तुमच्या बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत, SPLC असेल किंवा बाकीचे इन्स्ट्रुमेंट असतील, की दॅट इन्स्ट्रुमेंट्स आर अवेलेबल. सो आय हॅव थिंक की दॅट टाइप ऑफ रिसर्च टायटल आय हॅव डील्स इन माय रिसर्च प्रोसेस, दॅट इज अ कन्व्हिन्सिंग सॅम्पलिंग मेथड्स. म्हणजे माझ्या गाईडने सांगितलं की हे इन्स्ट्रुमेंट आहेत आणि म्हणून तुला ह्या घटकावर काम करायचं आहे, कारण तुझ्यासाठी ते सोयीस्कर आहे. Isn't it? किंवा मी कंपनीमध्ये काम करतो, किंवा मी बँकेमध्ये काम करतो, बँकेमधून मला डेटा कलेक्ट करणं मला जवळचं आहे, किंवा मी किनवटचा आहे आणि माझं बॉटनी आहे, मग किनवटच्या मेडिसिनल प्लांटवर मी काम करणार आहे. Isn't it? किंवा मी मार्केटिंग करतोय आणि मग मार्केटमधला डेटा मला सहज उपलब्ध होऊ शकतोय. As per as the concern of availability of data and availability of that research respondents, at that time researchers select a convincing sampling methods or purposive sampling methods. म्हणजे हेतुतः निवडलेला आहे, मुद्दाम निवडलेला आहे, माझ्या सोयीनुसार आहे, माझ्या सोयीनुसार मी निवडलेला आहे, किंवा माझ्याकडे ती माहिती ऑलरेडी आहे, किंवा गाईडकडे माझ्या माहिती अवेलेबल आहे. That time researcher use a non-productive sampling method or convincing sampling methods. As per the concern of researcher views, research data information views, research techniques, tools and instrumentations views, I have select a purposefully or convincing that sampling methods. बरोबर आहे. म्हणजे हे 46 ऑनलाईन आहेत आणि मला ते अवेलेबल इझी होऊ शकतात, म्हणून हे 46 रिसर्च स्कॉलर मी सायन्स कॉलेजचे निवडलेले आहेत. That is called a convincing sampling method. म्हणजे माझ्या सोयीनुसार मी निवडलेले आहेत. सोपं आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. Isn't it? Yes. Anyone tell me one example regarding convincing sampling method? संध्या जी? Yes. Bhagyashree? Yes. हाँ. Loudly. Convincing sampling means accidental, same, no? Convincing आणि जेव्हा न्यूज रिपोर्टर समजा त्यांना अचानक एखादा नेता वगैरे घेतात, डायरेक्ट त्यांचं एखाद्या गोष्टीबद्दल मत विचारतात, ऍक्सिडेंटल मध्ये म्हणतो. ऍक्सिडेंटल कन्व्हिन्सिंग मध्ये तेच आहे. हे सहज जाऊ लागलो आणि ते भेटलं, म्हणजे मी सहज फिरायला गेलो आणि मला नवीन मेडिसिनल प्लांट भेटला आणि त्याच्यावर माझं रिसर्च पेटंट फाईल झालं, असं सुद्धा होऊ शकतं. Isn't it? Whatever may be, that is a convincing sampling methods. म्हणजे सहज माहिती मिळणे किंवा ऍक्सिडेंटल इन्फॉर्मेशन मिळणे, की दॅट टाइप ऑफ रिसर्च इन्फॉर्मेशन आय वॉज टू यूज इन माय रिसर्च प्रोसेस, दॅट कन्सिडर ॲज अ कन्व्हिन्सिंग और ऍक्सिडेंटल सॅम्पलिंग मेथड. Isn't it? Very easy. Yes. And judgmental sampling methods. Judgmental sampling methods, researcher interfere in selection methods and find out the sample quality, internal and external sample quality, and real, suitable and relevant sample you have to select after the judgment, after the evaluate. Firstly, evaluate the sample size of your research population and then you have to select. म्हणजे अगोदर आपण परीक्षण करून पाहतो आणि नंतरच ते खरेदी करतो. बरोबर आहे. Firstly, you check, you evaluate, you cross check, and then you have to use that sample.
and then you create a research information. That is a judgmental sample. समजा मी शिक्षक आहे आणि मी खेळाचा शिक्षक आहे आणि मी रिसर्च स्कॉलर मधून एक टीम तयार करणार आहे सायन्स रिसर्च कॉलेज सेंटरची. ठीक आहे, तर मी काय करणार आहे, आय वॉन्ट टू आस्क some question regarding my research title, regarding my your research aim and objective, and what was the real valid research respondents I have to select in my research process. That is my main purpose of my research title. I have to select a chess player team regarding 46 research scholar. Regarding aims and objective, I want to ask some questions regarding my aims and objectives, and then I have to cross check of that respondents, and then you have to select in that purposefully respondents. म्हणजे मला काय करायचंय, या 46 पैकी बुद्धिमत्ता म्हणजे चेस खेळणाऱ्यांचा संघ निवडायचा आहे सायन्स कॉलेजचा रिसर्च कॉलेजचा. मग मी काय करणार, काही प्रश्न माझ्या संशोधकाच्या अनुषंगाने या 46 विद्यार्थ्यांना विचारणार. आय वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग माय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह. मग कॅसलिंग म्हणजे काय, चेस कोणाकोणाला खेळता येतो हात वरे करा असे प्रश्न विचारले. मग हात वरे केले, हे 6 पोरं निघाले, मग त्या 6 पोराला बाजूला काढणार. मग त्यांना पुन्हा आणखी प्रश्न विचारणार, कॅसलिंग म्हणजे काय, शह म्हणजे काय, चेक म्हणजे काय, चेकमट म्हणजे काय. दॅट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आय वॉन्ट टू आस्क and respondents response accurately that persons I have used in my research process. ज्यांनी अचूक उत्तर दिलेले आहेत तेच प्रतिसादक मी काय करणार आहे, माझ्या ह्याच्यामध्ये निवडणार आहे. दॅट इज अ जजमेंटल सॅम्पल. बिफोर सिलेक्शन I have to judge, I have to find out that quality of the respondents, and then you have to select, isn't it? म्हणजे आपण काय करतो, जजमेंट करतो. शर्ट घ्यायचं असेल किंवा एखादी साडी घ्यायची असेल तर अगोदर पाहतो कलर कसा आहे, किंमत कशी आहे, मग त्या ह्याच्यामध्ये शोरूम मध्ये जाऊन किंवा त्या चेंजिंग रूम मध्ये जाऊन तो येतं का, सुटेबल आहे का, वगैरे वगैरे. जजमेंट करतो. किंवा मग शिक्षक सुद्धा काय करतात किंवा विद्यार्थी सुद्धा काय करतात की जज करतात, हे शिक्षक जे आहेत हे खरंच शिकवतात का फेकतायत, किंवा विद्यार्थी खरंच ऐकतायत का नुसतं टोलाटोली करतायत, हे जज करणं. दॅट इज अ जजमेंटल सॅम्पल, इजंट इट? whatever may be, की बिफोर द सिलेक्शन ऑफ सॅम्पल यू हॅव टू जज. कुठली असेल, किंवा एखादी गृहिणी असते की ती फक्त जज करते आणि मग ती खिचडी झाली की नाही टेस्ट करण्याच्या अगोदर गॅस बंद करते, कारण ती मास्टरी त्याची आहे. किंवा मग काही ऑब्झर्वेशन असतील, काही नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड असतील, असा स्मेल आला तर भाजी शिजलेली आहे, किंवा असा स्मेल आला तर भाजी करपलेली आहे, वगैरे वगैरे. दॅट टाइप ऑफ नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड यू हॅव टू यूज इन युअर जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड्स. कुठली आहे, बरोबर आहे. किंवा एखादा केमिस्ट्रीचा विद्यार्थी आहे आणि त्याला NMR काढायचं आहे, आणि मग ते NMR इन्स्ट्रुमेंट त्याला हँडल करता येते की नाहीये हे पाहणं, आणि नंतर मग तशा प्रकारचा टॉपिक त्याला देणं किंवा तशा प्रकारचं टॉपिक निवडणं. की आमच्याकडे एक NMR आहे 2.5 कोटीचं, ते धुळकात पडलेलं आहे, त्याला माणूस नाही चालवायला, वगैरे वगैरे. म्हणजे कि that ability are not available in that particular researcher or research guide views, whatever may be. Firstly, you have to check कि these samples is reliable, relevant, truth. Then you cross check, you judge firstly, you evaluate firstly, and then you have to select that judgmental sample, isn't it? किंवा कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन considered as a researcher. Amitabh Bachchan asked to audience one question, and respondents quickly, fastly, and accurately response that respondents give a hot chair. म्हणजे सर्वात कमी वेळामध्ये, अचूक वेळामध्ये आणि कमी ह्याच्यामध्ये, फास्ट मध्ये अचूक उत्तर ज्यांनी दिलंय त्याला हॉट सीटवर बसवतात. दॅट इज अ जजमेंटल सॅम्पल. दॅट इज अ जजमेंटल सॅम्पल. किंवा आता मॅरेथॉन आहे, तर मॅरेथॉन मध्ये मायनर सेकंड मध्ये पाहतात की फर्स्ट कोण आहे, सेकंड कोण आहे. किंवा आता वर्ल्ड कप चालू आहे, बिफोर द डिसिजन फर्स्टली जजमेंट दॅट प्लेयर इज रन आउट ऑर नॉट, बॅट अगोदर टेकली का बॉल अगोदर स्टंपला लागलाय, हे अगोदर जजमेंट करणं, पाहणं, आणि then you have to decide whatever may be your decision. दॅट इज अ जजमेंटल सॅम्पल. बरोबर आहे. काय करतात, अगोदर जज करतात. किंवा एखादी ऍड आली असेल
आणि त्याला 300 किंवा 400 अर्ज आले असतील आणि मग किती क्वालिफाईड आहेत, किती नॉट क्वालिफाईड आहेत, किती ना कॉल सोडायचा वगैरे वगैरे ती अगोदर ती कमिटी ठरवते, ती जजमेंट करते आणि मग दीज आर द क्वालिफाईड स्टुडंट, दीज आर द नॉट क्वालिफाईड स्टुडंट. दॅट इज अ जजमेंटल सॅम्पल. आणि मग तेवढ्यांना कॉल सोडा, त्यावेळेस इंटरव्ह्यू घ्या वगैरे वगैरे. किंवा रिसर्चर RAC कमिटी, की मग गाईड कोणाला द्यायचा, मग किती मार्क आहेत, जो हायेस्ट मार्काला अगोदर, नंतर लोएस्ट मार्काला, नंतर लोएस्ट मार्काला, नंतर लोएस्ट मार्काला. दॅट इज जजमेंट की यू हॅव टू सिलेक्ट दॅट सॅम्पल. मला 3 लोकांना गाईड द्यायचं आहे, मग 3 लोक जे आहेत हे या कॅटेगरीचे आहेत किंवा हे आउट ऑफ युनिव्हर्सिटी, होम युनिव्हर्सिटी, व्हॉट एव्हर मे बी युअर नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड, you have to use in evaluation parameters, you have to use in judgmental process. That type of sample you have to use in your research process, isn't it? That is called a judgmental sampling methods. Yes, any difficulty regarding judgmental sampling method? Are you understand? समजलं का? आवाज येतोय का? हो सर, हो. कोण सांगतो एखादं एक्झाम्पल? रदा केंदळे सांगू शकता? Yes. Anyone tell me one example regarding judgmental sampling method? Hello. Yes. If I want to isolate Escherichia coli in random Petri plate, then I will judge each and every colony based on the color, characteristics, etc. बराबर है. Firstly, you judge and then you have to use in further process. That is called a judgmental sample. बराबर. Yes. Another marketing, commerce and management student, chemical sciences student, life sciences student. Yes. कोण सांगतं? तुमच्या विषयामध्ये तुम्हाला जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड्स वापरायची सॅम्पल सिलेक्शन करण्यासाठी. You have to use judgmental sample methods in your research process, in your research sampling area. Yes. कुठली असेल? किंवा as per the concern of literature views, you have to select you are belong from a literature research scholar and you have to use a judgmental sample methods. Means what was the similarities and what was the difference between original author's novel and your film? That time you have to judge and then you have to use. म्हणजे चेतन भगतची जर हाफ गर्लफ्रेंड हा पिक्चर आहे आणि हे नॉवेल पण आहे, मग नॉवेल मधील जे काही कंटेंट आहे तोच पिक्चर मध्ये आहे का पिक्चर मधला कंटेंट वेगळा आहे आणि नॉवेल मधला कंटेंट वेगळा आहे? You firstly judge and then you have to use a which types of sampling methods, judgmental sampling methods. म्हणजे काय, नॉवेल मध्ये जे काही लिहिलेलं आहे ते चित्रपटामध्ये आहे का चित्रपटामध्ये नंतर मग मीठ मिरची दुसरं लावलेलं आहे वगैरे वगैरे. That time you have to cross check. Firstly, you have to judge. Firstly, means novel content analysis or novel information and then movie information you have to compare to study. That time you have to judge or judgmental sample methods you have to use in your research process. कुठली असेल? आपण काय करतो, अगोदर जज करतो. किंवा एखादी 4 व्हीलर घ्यायची असेल तर अगोदर त्याची फीचर पाहतो की किंमत किती आहे, त्याचे म्हणजे एअरबॅग आहे का, किंवा मग मायलेज किती आहे वगैरे वगैरे. हे जे आहेत हे आपण जज करतो, नंतर काय करतो आपण घेतो. ठीक आहे. येस. एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दॅट जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड्स? येस सर. सर तुम्ही स्लाइड चेंज केली आहे का? नाही, नॉन प्रोडक्टिव्ह सॅम्पलिंग मेथड मध्ये आहे ना? नाही सर. हायपोथेसिस स्लाइड सुरू आहे सर. नल अँड अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. नाही आता. हा आता आली आहे बरोबर. नाही तेच. हा, हे जे आहे जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड. फर्स्टली कन्व्हर्जिंग सॅम्पलिंग मेथड्स अँड देन जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड्स. ह्याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड मध्ये कुठला असेल? समजा एखादा. हा, यश, रश्मी. न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ऑफ एनी इंडियन मेजर काप
that can be बरोबर आहे. judgmental sampling. बरोबर आहे. न्यूट्रिशन व्हॅल्यू जे आहे ते अगोदर जज करणं, नंतर ते बाकी फर्दर रिसर्च साठी प्रोसेस करणं. कुठली असेल म्हणजे बिफोर द युजिंग ऑफ दॅट सॅम्पल, किंवा हा काय आपला आशिष जो आहे हा बॉटनीचा आहे, मग त्याला काय करायचं, कुठल्या तरी डिसीजवर काम करायचंय. जसं आपण मग सांगितलं की व्हायरल डिसीजवर, व्हायरल प्लांट डिसीजवर काम करायचे. मग त्या व्हायरल प्लांट डिसीज खरंच पडलेला आहे का हे अगोदर आशिष जज करणार, आणि तेच प्लांट काय करणार ते आपल्या ह्याच्यामध्ये लॅबमध्ये आणणार, आणि नंतर मग फर्दर प्रोसेस करणार. फर्स्टली दॅट रिसर्च स्कॉलर जज दॅट इज व्हायरल डिसीज ऑफ दॅट प्लांट, अदरवाइज डिफरंट डिसीज ऑफ दॅट प्लांट. Purposefully you have to select, you have to evaluate, you have to judge, and then you have to select that sample. म्हणजे खरंच हे व्हायरल डिसीज आहेत का प्लांट वरचे, आणि माझं काय आहे की व्हायरल डिसीज वर त्या पर्टिक्युलर प्लांटच्या व्हायरल डिसीज वर माझं वर्क आहे, रिसर्च वर्क आहे. बरोबर आहे. आणि नंतर मग जर व्हायरल डिसीज वर नसेल काम, तर मग मी काय करणार आहे, डिफरंट केलं, चुकीचं घेणार आहे. किंवा मी आय वॉज रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम सोशल सायन्स और सोशल वर्कर्स. माझा विषय काय की कुठला असेल की एखादा HIV पॉझिटिव्ह पेशंट्स वर माझा विषय असेल, की कुठले असेल की सॅटिस्फॅक्शन और लिव्हिंग स्टाईल ऑफ HIV पॉझिटिव्ह पेशंट्स फ्रॉम नांदेड डिस्ट्रिक्ट. की मग अगोदर मी काय करणार, जज करणार खरंच तो पेशंट HIV पॉझिटिव्ह आहे का, आणि जर पॉझिटिव्ह आला असेल तरच मी काय करणार, माझ्या सॅम्पलमध्ये घेणार. नसेल तो नॉर्मल ह्युमन बिंग माझ्या सॅम्पलमध्ये घेणार नाहीये. कुठलं असेल, किंवा एखादा सेक्स वर्कर मेल असेल किंवा फिमेल असेल, की माझा जो टायटल आहे आय वॉन्ट टू डील सेक्स वर्कर्स प्रॉब्लेम इन मराठवाडा रिजन. फर्स्टली I want to check, I want to judge that male or female belong from sex workers, and then I have to select, isn't it? That is called a judgmental sampling methods. किंवा एखादा टीबी झालेला विद्यार्थी किंवा विद्यार्थी म्हणण्यापेक्षा ह्युमन बिंग वर माझं वर्क आहे, आणि मग नांदेड शहरामध्ये किंवा नांदेड जिल्ह्यामध्ये किती टीबी झालेले पीपल्स आहेत किंवा ह्युमन बिंग आहेत ते अगोदर मी जज करणार, आणि नंतर मी काय करणार, पुन्हा वर्क करणार. फर्स्टली युजेस, जसं किंवा एखादा डेंग्यू झालेल्या ह्याच्यावर असेल, जसं प्लेटलेट आपण काल उदाहरण सांगितलं, मग खरंच त्याच्या प्लेटलेट कमी झालेल्या आहेत का. फर्स्टली यू जज, and then you have to use. Yes Sir, excuse me, sir. Yes. What is difference between conventional sampling method and purposive sampling method? These are the same. Conventional sampling method and purposive sampling methods are same. Most of the things. Okay. And then accidental sampling method is also same. Yes. Okay. That is similar words are generally used, isn't it? म्हणजे Okay, sir. ते काय सारखे शब्द आहेत, जसं बाळ्या, बबल्या, पंट्या असं म्हणतो आपण, टोकन नाव वगैरे असतात तशी, पण मूळ जी संकल्पना आहे ती सारखीच आहे. ठीक आहे. एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग जजमेंटल सॅम्पलिंग मेथड्स? No, sir. Yes. And you understand the conceptual understanding regarding judgment? म्हणजे अगोदर तुम्हाला जज करावं लागेल, म्हणजे खरंच तो सेट पास आहे का, नेट पास आहे का, PhD आहे का, आणि मग त्याला गाईड अलॉटमेंट झालाय का, खरंच तो रिसर्च स्कॉलर आहे का फक्त म्हणतो मी रिसर्च स्कॉलर आहे. आय हॅव टू चेक, आय हॅव टू जजमेंट, आय हॅव टू क्रॉस चेक, अँड देन आय हॅव टू सिलेक्ट इन माय रिसर्च प्रोसेस. म्हणजे माझं वर्क जे आहे रिसर्च स्कॉलरवर आहे, आणि रिसर्च स्कॉलर जर तो नसेल तर मग ती चुकीची माहिती येईल. फर्स्टली यू हॅव टू judgment, firstly you have to cross check, and then you have to use that particular कुठले असेल, किंवा मग some symbol was used a judgmental. जसं आता ही अंगठी आहे, ही अंगठी सोन्याची आहे का बेंटिक्सची आहे हे कसं ओळखायचं, यू हॅव टू जज फर्स्टली. मग ते 24 कॅरेटची आहे का 22 कॅरेटची आहे, तो हॉलमार्क आहे का, ISI मार्क आहे का. Some norms and standard you have to use in judgmental process. बरोबर आहे. म्हणजे घेतलेले खरंच सोनं आहे का फक्त हे पेंटेक्स आहे, मग तुम्हाला हे पेंटेक्स वाटणार, हे पिवळं दिसायला पण हे सोनं नाहीये. मग सोनं आहे तर मग हे 24 कॅरेट आहे का 22 कॅरेट आहे. That type of norms and standard you have to use before the selection of sample. That is called a judgmental sample. बरोबर आहे. किंवा आता ह्या कुलकर्णी मॅडम म्हणतात मी मुंबईचे आहेत, मग मुंबईचं त्याचं आधार कार्ड आहे का, रहिवासी आहेत का, त्या इंडियन आहेत का,
हे अगोदर चेक करणं, मग त्या कुठल्या आहेत, मग त्या कुठल्या रिसर्च सेंटरला रजिस्टर आहेत वगैरे वगैरे, त्यांनी पावती भरलेली आहे का, हे आपण काय करतो, जज करतो. हा, किंवा त्या मॅरिड आहेत का अनमॅरिड आहेत, मॅरिड सर्टिफिकेट आहे का, किंवा व्हॉट एव्हर मे बी नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड यू वॉन्ट टू यूज इन जजमेंटल सॅम्पल बिफोर द युजिंग दॅट सॅम्पल. Sir, can you use the word accidental for convenience? Yes. Accidental or convenience, that is same. Sir, we can write that, no? Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, any difficulty regarding? Yes, Ramesh. सर स्टँडर्ड सॅम्पल आणि रॉ सॅम्पल याचे कंपॅरिझन येऊ शकतं का त्याच्यामध्ये जजमेंटल मध्ये? ते आपण पुढच्या याच्यामध्ये पाहणार आहोत. सॅम्पल साईज, सॅम्पल एरर्स आणि स्टँडर्डनेस ऑफ सॅम्पल ते आपण नंतर पाहणार आहोत. नाउ वी फोकस ऑन टाइप्स ऑफ सॅम्पलिंग मेथड्स. ओके सर. तो पुढचा पार्ट आहे, तो शॉर्ट नोटला विचारला जाणार आहे. इथं लॉंग क्वेश्चन आहे, इथं आजच्या तासिकमध्ये आपल्याला 15 मार्क कव्हर करायचे. ठीक आहे, थँक्यू सर. Third one is a quota sampling methods. Quota sampling method means before the sample design, sample size, you have to select. Firstly, you declare the quota, and then you have to select that same factors, same layer, same way in that particular quota. Like MPC ad. काल आपल्याला MPC ad आली, असिस्टंट प्रोफेसरची, असोसिएट प्रोफेसरची, प्रोफेसरची, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. In government art commerce science college, MPSC firstly declare that type of post whatever may be ad that considered as a quota sampling method. म्हणजे किती अर्ज येतील हे माहित नाहीये, परंतु आम्हाला एवढे भरायचे आहेत. किंवा एखादा इंटेक कॅपॅसिटी ऑफ MSc botany in science college, and then you declare open candidate this seat, SC candidate, ST candidate, NT, OBC, and out of university candidate, candidate, home university candidate. That type of all norms and standards you have declared firstly, and then you proceed after that selection method. म्हणजे तुम्हाला अगोदर काय करायचंय ते डिक्लेअर करायचंय. मी MSc चे 10 मुलं इकडून घेणार आहे, 10 मुलं इकडून घेणार आहे वगैरे वगैरे. जसं किंवा युनिव्हर्सिटी आयोग डिक्लेअर करते की आउट ऑफ युनिव्हर्सिटी 2 सीट्स आर रिझर्व, होम युनिव्हर्सिटी 6 सीट्स आर रिव्हर, किंवा 70% होम 80% होम युनिव्हर्सिटी कोटा, और 20% अदर युनिव्हर्सिटी कोटा, और 2% आउट ऑफ महाराष्ट्र कोटा. that declare firstly, that declaration is considered as a quota sampling method. म्हणजे किती येतील माहित नाही मला, परंतु मला एवढे घ्यायचे. म्हणजे काय करायचे, अगोदर डिक्लेअर करायचे, आय वॉन्ट टू चूज two nationalized bank or two nationalized bank and 100 customers from nationalized bank and 100 customers from non-nationalized bank. That is my quota. I have declared firstly, and then I want to find out the infinite population for that particular region. म्हणजे मला 100 राष्ट्रीयकृत बँकेचे ग्राहक घ्यायचे आणि 100 नॉन राष्ट्रीयकृत बँकेचे ग्राहक घ्यायचे, आणि किती ग्राहक आहात हे मला माहित नाहीये, मात्र मला 100 घ्यायचे. मी अगोदर डिक्लेअर केलेलं आहे. ठीक आहे, दॅट इज कोटा सॅम्पलिंग मेथड. येस, म्हणजे जो काही कोटा आहे, किंवा मग गाईडचा कोटा जो आहे, असिस्टंट असेल तर 4 रिसर्च कॅन्डिडेट त्यांच्याकडे देतात, असोसिएट असेल तर 6 रिसर्च कॅन्डिडेट देतात, प्रोफेसर असतील तर 8 रिसर्च कॅन्डिडेट देतात. दॅट इज अ कोटा ऑफ दॅट रिसर्च गाईड. आणि गाईड विल बी डिक्लेअर, मी किती घेणार आहे ते गाईड ठरवणार आहे. ह्या वेळेस मी 2 घेणार आहे, पुढच्या वेळेस 4 घेणार आहे, त्याच्या पुढचे किंवा 8 ला 8 ह्याच वेळेस घेणार आहे. दॅट कोटा डिक्लेअर दॅट पर्टिक्युलर रिसर्च गाईड. बरोबर, विद्यापीठाने काय केलंय, तो अलॉट केलेला आहे, आणि मग त्यांना किती कॅन्डिडेट घ्यायचे, आणि मग ती प्रोसिजर काय आहे ते RAC करेल. दॅट मेथड्स कन्सिडर ॲज अ कोटा सॅम्पलिंग मेथड्स. येस, एनी डिफिकल्टी? किंवा मग आता शीतल मॅडम आहेत, की शीतल मॅडमने काय केलेत की 3 प्रकारचे फिश त्यांनी, आणि 3 प्रकारचे 10 फिश त्यांनी रिसर्च साठी सिलेक्ट करणार आहेत. मग किती प्रकारचे फिश आहेत विष्णुपुरी डॅम मध्ये हे माहित नाहीये, अनफायनाईट आहेत.
किती प्रकारचे आहेत हे माहित नाहीयेत, किती आहेत हेही माहित नाहीयेत. But I want to select first declare 3 specimen for that particular fish, and each and every specimen I have to choose. I have to select 10 specimen, particularly that specimen, isn't it? That is the quota sampling methods. Yes. Any Yes, sir. difficulty regarding a quota sampling method? किंवा आता आमची विद्यापीठाची व्हाईस चान्सलरची ऍड आलेली आहे. मग महाराष्ट्र शासनाने सांगितलं की एक कुलगुरू पाहिजे. Excuse me, sir. Yes. Can you please repeat quota sampling method? Are you not understand the quota sampling methods, Kulkarni ma'am? No, sir, I didn't understand. Okay. Quota sampling, what is the meaning of quota sampling methods? Which time researcher use quota sampling methods? Quota sampling methods means researcher firstly declare how many sample size you want. That type of methods you have to use in your research process. That is a quota sampling methods. अभी जो नांदेड़ यूनिवर्सिटी ने ऐड दिए है, हमें एक वाइस चांसलर चाहिए, तो कितने एप्लीकेशन आएंगे ये हमें मालूम नहीं है, हम नहीं बता सकते. दैट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन, बट हमें एक वाइस चांसलर चाहिए. क्यों एमपीसी ने ऐड निकला है कि 214 सीट्स आर असिस्टेंट प्रोफेसर. दैट इज अ डिक्लेयर, कोटा डिक्लेयर. हाउ मेनी students are apply, they did not. That is the infinite research population. That time researcher use a quota sampling methods. म्हणजे मला एवढं ब्लड सॅम्पल घ्यायचंय आणि एवढ्या जणांचं ब्लड सॅम्पल घ्यायचंय हे मी अगोदर कोटा डिक्लेअर करणार आहे. मग किती जण येतील हे माहित नाहीये. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ कोटा सॅम्पलिंग मेथड्स, इजंट इट? म्हणजे तो काय की तो कोटा आहे किंवा रिझर्व्ह कोटा असेल किंवा बाकीचे कोटा असतील, ते हे जे आहे कोटा असतील की जनरली हे ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये असतं की एवढा कोटा आहे की जसं 2%, 30%, 70%. दॅट इज सम classification of that norms and standards before the selection of that particular situation. That is a quota sampling method. म्हणजे तुम्हाला निवडते वेळेस हा कोटा डिक्लेअर करायचा आहे. किंवा मी काय करणार आहे, 3 प्रकारच्या एन्झाइम्स वर काम करणार आहे. आय वॉन्ट टू डील दॅट 3 टाइप ऑफ एन्झाइम्स, इजंट इट? किंवा 3 टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया. दॅट इज माय कोटा. So many bacteria are available that did not consider in my research process, but I want to 3 type of bacteria deals in my research process. That is a quota sampling methods. Are you understand? Yes, Ramesh? Yes, sir. Yes, sir. Yes. समजलं का सर्वांना? Any difficulty? Yes, sir, understood. Yes. Last one is snowball sampling methods. Which time researcher use snowball sampling methods? Generally, criminal psychologicals or some hidden disease research scholar was use snowball sampling methods. Your population was infinite. That time researcher use snowball sampling methods. Means your populations or sample size totally hidden. That time researcher use snowball sampling methods, isn't it? Generally, criminal psychologist or criminological research scholars was use snowball sampling methods, or some sensitive or hidden disease health workers was use snowball sampling methods, isn't it? Some alcoholic or druggist peoples was deals that type of your research population and research sample. That time researcher use snowball sampling methods. म्हणजे तुम्हाला माहित नाहीये, सर्व हिडन आहे. हिडन आहे. समजा आपल्या वर्गामध्ये तंबाखू खाणारे विद्यार्थी किती आहेत हे माहित आहे का? नाहीये. मग अगोदर विचारावं लागेल. एक भेटते की एक समजा अगोदर कृष्णा भेटला. कृष्णा विचारलं तंबाखू खातो का? कृष्णा म्हणतो हो सर खातो. मग त्याच्याकडून काय करणार? कृष्णा म्हणतो हा सर तो आशिष भी खातो आणि तो भागवत भी खातो आणि तो हा पण खातो, बालासाहेब पण खातो. मग पुन्हा कृष्णाकडून 3 नाव भेटणार. पुन्हा त्या 3 नावाकडून मी काय करणार? पुन्हा त्या 3 नावाकडे जाणार. पुन्हा त्या 3 नावाकडून पुन्हा आणखी 7-8 नाव भेटणार.
and a whole chain is there, isn't it? In Shivaji Nagar, how many pocket players live in Shivaji Nagar? We don't know. Firstly, we kidnap one pocket player, and that police punish that pocket player, and that pocket player says another two names, and same way that two persons will collect and that punish another, that two pocket player says another 8 names, another 10 names, whole chain of that pocket player we kidnap, and then we participate in your research process, isn't it? किंवा कुठली असेल, एखादा ड्रग घेणारा विद्यार्थी असेल किंवा ह्युमन बिंग असेल, आपल्याला माहित नाही नांदेड शहरामध्ये ड्रग घेणारे किती विद्यार्थी आहेत किंवा किती माणसं आहेत. मग अगोदर काय करायचं, एक ड्रग घेणारा माणूस पकडायचा, त्याच्यावरनं किंवा दुसरा माणूस पकडायचा, किंवा त्याच्यावर तिसरा माणूस पकडायचा, किंवा त्याच्यावर चौथा माणूस पकडायचा, की ही जी संपूर्ण चेन आहे ती नंतर चेन पकडायची आणि ती आपल्या संशोधनामध्ये काय करायची, इन्व्हॉल्व करून घ्यायची. दॅट टाइप ऑफ रिसर्च you want to deals, that time researcher use a snowball sampling method. की snowball sampling method मध्ये काय आहे की कुठला तरी मराठी हिंदी चित्रपट आहे, म्हणजे खूप मोठा बर्फाचा हे आहे, डोंगर आहे, आणि छोटासा जर एखादा आपण बर्फाचा हिमनग वरून जर खाली टाकला तर काय करतो तो, एकाला दुसरा, दुसऱ्याला तिसरा, तिसऱ्याला चौथा, आणि अगोदर तो बर्फाचा गोळा एवढा होता वर डोंगरावरून टाकता असताना, आणि खाली येत्या वेळेस एवढा होतो, मोठा होतो, म्हणजे त्याला कण चिटकले जातात. इन सेम वे all research populations was infinite and hidden. Research sample was hidden. That type of researcher deal a research title. That time researcher use a snowball sampling methods. किंवा नांदेड शहरामध्ये HIV पॉझिटिव्हचे किती आहेत कोणी सांगेल का? किंवा that type of information should be a hidden. should be did not open. डॉक्टर सुद्धा ओपन करू शकत नाहीयेत. जरी त्याची HIV पॉझिटिव्ह टेस्ट आली तरी तिला ओपन करण्याचा अधिकार नाहीये. मग ही जी आहेत, मग काय करणार, एका HIV पॉझिटिव्हला विचारणार, नंतर मग त्याच्याकडून सांगणार की ते 2 HIV पॉझिटिव्ह, ते पुन्हा 4 HIV पॉझिटिव्ह आहेत, वगैरे वगैरे. आणि मग सर्वांची माहिती आपण कलेक्ट करणार आणि ती माहिती आपल्या संशोधनामध्ये वापरणार, कुठली असेल. म्हणजे ही हिडन आहेत किंवा सेन्सिटिव्ह आहेत, की अशा प्रकारचे संशोधक किंवा सेन्सिटिव्ह एरियावर काम करणारे हे जे आहेत, की अशा प्रकारचे संशोधक या स्नोबॉल मेथडचा वापर करत असतात. मीन्स यू डिड नॉट how many research populations found in that particular situation, you did not how many research sample you have to select. That whole research populations are hidden, whole research sample are hidden. You find out one, then a second, then third, then fourth, whatever may be. That type of deal, you that type of research title you deal. किंवा historical place मध्ये जे आहेत, तो कुठला द राजू गाईड, R.K. नारायणचा जो नॉवेल आहे त्यांच्यावर तो पिक्चर आहे, आणि मग तो काय करतो, अगोदर एक गुहा शोधतो, नंतर दुसरी गुहा मिळते, नंतर तिसरी गुहा मिळते, वगैरे वगैरे, नंतर त्या केवचा शोध लागतो. त्याला माहित नसतं की ह्याच्यामध्ये किती केव्ज आहेत. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ स्नोबॉल सॅम्पलिंग मेथड्स. किंवा मग एखादी हे खान सापडणं, किंवा मग एखादी गुहा सापडणं, की त्याला माहित नसते तो गुहा असते, एखादा धागा सापडणं, त्या धाग्यावरनं काय संपूर्ण गुहा शोधणं, अशा प्रकारामध्ये स्नोबॉल सॅम्पलिंग असे म्हणतात. ठीक आहे. दीज आर द 4 types of sampling methods generally used in non-probability sampling methods. Particularly, your research populations was infinite. That time research scholar was used non-possible or non-probability sampling methods. First one is convincing sampling methods. Second one is judgmental sampling methods. Third one is quota research sampling methods. And fourth one is snowball sampling method. These are the 4 and 4 plus 4. That was the 8 sampling methods generally used in your research process. ह्या 8 प्रकार बघायचं, तुम्हाला 15 मार्क 1000% पडतात. Yes, anyone tell me 8 type of research sampling methods. First one is probability sampling methods. 4 you tell me. Then non-probability sampling methods. Another 4 sampling belong from non-probability sampling methods. 8 नाव कोण सांगतं loudly? Yes. Probability sampling method, random sampling method, systematic sampling method, stratified sampling method, cluster sampling method. Yes. Non-probability sampling method is conventional sampling method, judgmental sampling method, quota sampling method, and snowball sampling method. Yes, nice, very nice. म्हणजे 8 ला 8 आहे. म्हणजे तुम्ही तुमच्यानुसार एक्सप्लेनेशन करू शकता, पण हे 8 मुद्दे परमनंट लक्षात ठेवायचे. येस,
ओके, थँक्यू. इथं थांबूयात आपण. टाइम झाला का? किती वाजले साहेब? Okay. Okay, thank you very much. Any difficulty regarding that all conceptual understanding regarding concept of sampling, characteristics of sampling, research populations, types of research populations, types of research sampling, probability sampling methods, non-probability sampling methods, finite research population, infinite research population, real research population, hypothetical research population, homogeneous research population, heterogeneous research population, and then a research sample, concept of research sample, probability research sampling methods, simple random sampling methods, systematic sampling methods, stratified sampling methods, and then cluster sampling methods. In non-probability sampling methods, first one is convening sampling methods, judgmental sampling methods, quota sampling method, and Solomon sampling method. These are the 8 sampling methods was very useful in each and every research sample process or each and every research process. Okay, thank you. Thank you very much. Marathi sir. Hello, sir. Ashish. हाँ सर, Hello. थांबूया तिथं आपण. Okay, sir. Okay, no problem. Okay, okay. Okay. So, dear participants, Dr. Gingine sir has given a very nice and informative lecture regarding research methodology. He has explained all the type of parameters which is related to the research methodology. So I must express my gratitude towards Dr. Gingine sir on behalf of all the participants and behalf of Research Committee Science College Nanded. Thank you very much. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So, participants, we are now switch over to our next guest lecture. I think Dr. Dubey sir are there. Dubey sir? Yes, sir. Yes, sir. I have joined just now. Okay. Shall we start, sir? If students are ready, I'm also ready. Yeah. No problem, sir. So, dear participants, today we are with us for this morning session. The second lecture is of Dr. Jaiprakash Dubey sir. Dr. Jaiprakash Dubey sir is working as assistant professor at Computer Science Department, NES Science College, Nanded. So I welcome Dr. Dubey sir on behalf of all the participants and behalf of Research Committee Science College, Nanded. Now I request Dr. Dubey sir to start your presentation. Sir, please. Thank you, sir. हॅलो हॅलो मराठी सर माझा आवाज येतो का? हा येस सर येस येतोय सर. हा माझं स्क्रीन काहीच काम करत नाही. काही केलंय का तिकडे? सर वाटलं सर पुन्हा जॉईन होता का? आता डिस्कनेक्ट करावं लागेल. माझा माऊस पण काम करत नाही. काय झालं अचानकच सरांचं जसं एक्झिट झालं तसं सगळंच बंद पडलं. ओके बघतो मी रिकनेक्ट करतो. हा Hello. Sir, I think network issue is there. Hello.
So, dear participants, I think Dr. Dubey sir has a serious network issue. He will be joining very shortly. Till then, if you have any difficulties, please ask. Yes. तुम्हाला काही डिफिकल्टी असतील तर विचारू शकता रिगार्डिंग सर असाइनमेंट. असाइनमेंट 8 सबमिट होत नाही ना सर 7. नाही, डेट निघून गेली असेल ना मॅडम त्यांची. नाही सर डेट उद्यापर्यंत आहे, फ्रायडे पर्यंत. मग काय प्रॉब्लेम आहे? सर ते सबमिट म्हणाले आणि ते फॉर्म डबल ओपन होत आहे. ऑलरेडी रिस्पॉन्ड म्हणून असं म्हणत नाही, म्हणजे दुसऱ्या असाइनमेंटला तसं म्हणते ना. हा. कोणतं म्हटलं मॅडम? कोणतं फाईल? 7th 6 नंबरचं पण होत होतं सर तसं. 6 नंबर. 6 नंबर का? एकच मिनिट मी चेक करतो. 6 मी आणि सर 7. हा म्हणजे 6 वेळेस सबमिट करावं लागलं सर, त्यावेळेस सबमिट झालं. नाही, तो नेटवर्क इश्यू असेल सर, त्याचा काही प्रॉब्लेम बहुतेक. नाही सगळ्यांना तर तो प्रॉब्लेम. नेटवर्क आहे तरी ते डबल ओपन होत आहे फॉर्म. ओके. सर हँडेड इन आलं म्हणजे सबमिट झालं ना? हो. ते तरी पण नाही का, म्हणजे परत ओपन होत होतं? नाही, मी ऍक्च्युली तिथं जे हे असते ना, ती सेटिंग तशी केली होती का तुम्ही, म्हणजे मल्टिपल रिप्लायस? हा, ते मी विसरून गेलो असू शकते. किती 6 नंबर ना? आणि 7 नंबर. नाही, 7 नंबर. एक मिनिट मी त्याला चेंज करून टाकतो. ते फक्त एकदा जर असेल, एक मिनिट मला सेटिंग मध्ये जाऊन पाहू द्या. एकच मिनिट. तसं होऊ लागलं सर. नाही, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स आहे 6 नंबरचं. 6 नाही सर, 7 आहे वाटते. 7 आहे सर. सर. हा सर, बोला. हो का? काय झालं? नाही, मग इकडे या, माझं चालू आहे लॅपटॉपवर. हा. ओके. मग ओके. ओके सर. ओके. सर 5 ते 10 मिनिट लागणार आहेत. तुम्ही थोडा वेळ थांबा. कोणाचं आहे सर आता? दुबे सरांचं एक कॉम्प्युटर सायन्सचं. एक मिनिट. 7 नंबरची पण तसंच होत होतं का? एकच मिनिट. हा, 7 नंबरची सेटिंग नव्हती तशी, त्यामुळे तुम्हाला जास्त वेळेस ओपन होत असं. आता मी केलं 7 नंबर. आणखी काही दुसरा प्रॉब्लेम? नो सर. ओके. तुमच्या सगळ्यांचे सेमिनार्स चालू होणार आहेत शुक्रवारपासून. सो बी रेडी विथ युअर सेमिनार्स. मी तुम्हाला आज लिंक पाठवतो. त्यामध्ये तुमचे सगळ्यांचे सेमिनार्सचे टॉपिक्स विथ तुमच्या पीपीटीज अपलोड करायचे आहेत. पीपीटी पण का सर? हा, पीपीटी अपलोड करायचे आहेत तुमच्या सगळ्या. ठीक आहे सर. ओके. शुक्रवारपासून का सर? उद्यापासून? उद्यापासूनच ना सर? नाही, उद्या आपलं आहे एक कंटिन्यू सेशन आहे. परवापासून. हा, मग सॅटरडे ना, उद्या शुक्रवार. हा, सॅटरडेला. ओके सर. आणि मोस्ट प्रोबेबली आपण सोमवार पूर्ण दिवस बहुतेक सेमिनार साठी घेऊ शकतो. म्हणजे अजून नाही नक्की, पण अजून डिपेंड आहे सगळ्या गोष्टी. जस्ट 1 आवर बिफोर ग्रुपवर मेसेज करा सर, म्हणजे त्याच्यानुसार. हो. नाही, आता मी तुम्हाला सांगितलं, मी कोणाला पण बोलवू शकतो, त्यामुळे असं काहीच नाही आहे. वेळेवर आपलं ज्यावेळेस कोणी नसेल त्यावेळेस पण आपण सेमिनार घेऊ शकतो. हो, आमचे आहेत पीपीटी रेडी आहेत सर, त्याच्याबद्दल चालते. किंवा ज्यांचे कोणाचे रेडी नसतील त्यांनी उद्यापर्यंत पीपीटीज रेडी ठेवा सगळ्यांनी. ठीक आहे. आणखी काही? सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पण करायचे आहेत ना? त्यांचे आलेले त्यांचे एकदा लिस्ट पाठवा ना, ज्याचे सबमिट झाले त्यांचे. कशाचे मॅडम? असाइनमेंट, म्हणजे आम्हाला समजून जाईल की आमचे सबमिट झाले म्हणून. नाही, तुम्हाला सबमिटेड आलं ना?
हो आम्हाला ऑलरेडी रिस्पॉन्ड म्हणून येत आहे मेसेज. हा मग हा काही सर प्रॉब्लेम नाही. ऑलरेडी यायला रिस्पॉन्ड काहीच प्रॉब्लेम नाही. जर आलेलं असेल तर काही हरकत नाही. तसंही मी म्हणजे सोमवारी वगैरे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांची लिस्ट टाकेल. हा सोमवारी हा वगैरे सर आपण म्हणजे आम्हाला लिस्ट टाकू. आम्हाला म्हणजे क्रॉस कोणाचं राहिलं व्हेरिफाय असेल एखाद्या वेळेस तर आपण पुन्हा रिसबमिट करू. ठीक आहे. ओके सर. आणखी शीतल मॅम बोला. सेमिनार काय म्हटलं? उद्यापासून करणार आहात सर? उद्या नाही, परवापासून म्हणजे शनिवारपासून. शनिवारी सेमिनार राहू शकते आपलं. आधी एक लेक्चर आहे, नंतर पासून सेमिनार्स राहते. सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पण करायचा आहे का? हा प्रोजेक्ट तयार करायचं आहे. तुम्हाला मी आधीच्याच दिवशी सांगितलं की प्रोजेक्ट एक तयार करायचा आहे. तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्ही वाटलंच तर मोस्ट प्रोबेबली जर शनिवारी जर सरांचं लेक्चर झालं किंवा उद्या जर शिलेवार सरांनी जर लेक्चर दिलं तर प्रोजेक्ट कसं तयार करायचं काय ते सांगणार आहे तुम्हाला. तर त्याच्यानुसार आपण करू शकतो. केलेत का तुम्ही? काही टॉपिक घ्या आणि त्याच्यावरती एखादा प्रोजेक्ट तयार करा. मंगेश बोला. सेमिनारच्या टॉपिक वरच प्रोजेक्ट घेऊ शकतो का? नाही, आता सेमिनारचा जो टॉपिक आहे तो तर जनरल राहील ना. प्रोजेक्ट हा स्पेसिफिक रिसर्च ओरिएंटेड राहील. तुमचा एखादा स्पेसिफिक टॉपिक राहील रिसर्चचा. सर प्रोजेक्ट एकदम शेवटी सबमिट करावं लागेल ना? हा, पण मग तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तो आपण आधी थोडस 2-4 दिवस आधीपासून सबमिट करण्याचा प्रयत्न करू. म्हणजे जेणेकरून कोणाला काही अडचण असेल, काय समजलं नसेल तर आपण थोडेसे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करण्यात. चालेल. मी तसं टाकतो ग्रुपमध्ये कधी करायचं काय. प्रोजेक्टचा काय पॅटर्न असेल तसं म्हणजे थोडं ते कळालं तर हे होतं. मी एखादा फॉर्मॅट टाकतो तुम्हाला. प्रोजेक्ट एखाद्या फंडिंग एजन्सीचा कसा प्रोजेक्ट असतो त्याचे फॉर्मॅट टाकतो. तुम्ही त्याप्रमाणे त्या टायटल खाली तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल. कारण तुम्हाला याच्यानंतर प्रोजेक्ट सबमिट करायचे असतात किंवा सिनॉप्सिस सबमिट करायचं असेल. या सगळ्या गोष्टींसाठी हे महत्वाचं आहे. सर जे आपण सेमिनार जे द्यायचं आहे ना आता ते त्याच्यामध्ये कोर्सच्या रिलेटेड जे झालेले आहेत आपल्याला टॉपिक्स त्याच्या बेसिसवर आहे का आपलं रिसर्च टॉपिक म्हणजे आपलं काही जर टॉपिक डिसाईड झाला असेल? नाही, वेगवेगळं राहील. वेगळं. कोर्स वर्क मध्ये झालं त्याच्यापेक्षा वेगळं. हा, ठीक आहे सर. काही डाऊट आलं नंतर विचारतो सर मी तुम्हाला. हा बोला कदम कृष्णा. हा हॅलो सर. हा बोला. तो सेमिनारचा जो टॉपिक आहे ना तो चॉईस म्हणजे कसा करायचा सर? म्हणजे आपलं रिसर्चच्या टॉपिक ओरिएंटेड मी मॅथमॅटिक्सचा आहे तर म्हणजे नेमकं रिसर्च मेथोडॉलॉजी, कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन किंवा रिसर्च पब्लिकेशन एनालिटिक्स या तिन्ही पेपर पैकी एखादा कोणताही टॉपिक घ्या आणि त्यावरती बरं करा सर. प्रेझेंट. ठीक आहे सर चालेल. आणखी सर प्रोजेक्ट वरती तुम्ही एक शिलेवार सरांचा क्लास म्हणले होते ना, होणार आहे का सर? हो होईल. पण काय होत आहे की आपण जनरली बाहेरचेच सध्या गेस्ट त्यांचेच टाइम ऍडजस्ट करतोय. त्यामुळे आपण सिल्वर सरांचं म्हणजे रिझर्व्ह मध्ये ठेवलेलं होतं. तर आपण बहुतेक जनरली शनिवारी वगैरे विचार चालू आहे. ओके सर चालतंय. जर शनिवारी जर देता आलं तर, नाही तर मग पाहतोय. ओके सर.
हॅलो बाळासाहेब. असाइनमेंट कशा सबमिट करायचे सर? हॅलो. हा गुगल क्लासरूम मध्ये. असाइनमेंट कशा सबमिट करायचे सर? गुगल क्लासरूम. तुमचे गाईड कोण आहेत? गुगल गाईड आपले परिहार सर. नाही तुमचं नाही कॉलेज कोणतं आहे? कॉलेज आपलं हे शिवाजी कॉलेज. शिवाजी परिहार कॉलेज सर, हिंदी. शिवाजी आपलं परभणीचं. ओके तेच सांगतील तुम्हाला. ऍक्च्युली ह्या इन्स्ट्रक्शन फक्त सायन्स कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. सायन्स कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठीच ह्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. तुम्हाला तुमचे टीचर जे काही असतील ते तिथं इन्स्ट्रक्शन देतील. ठीक आहे. आणखी हॅलो. बोला सर. हा बोला. सर माझी गाईड सायन्स कॉलेजची आहे. पण तुमचं रिसर्च सेंटर सायन्स कॉलेज नाही आहे ना? हा सर, पण मग मी सेमिनार नाही देऊ शकते का सर? नाही हे कोणासाठी आहेत? वी आर रनिंग दिस PhD coursework only for the students who are admitted within the science college center. अच्छा. त्यामुळे तुमच्यासाठी तुमचं जे रिसर्च सेंटर आहे ते तिथं तुमच्याकडून ज्या ऍक्टिव्हिटीज करून घेतील ते तिथं त्याप्रमाणे ते रूल्स राहतील. ओके सर.
हॅलो सर, आवाज येत नाही सर. हा बोला बोला कदम. सर आवाज येत नव्हता सर काहीच. हा मी म्यूट केलं होतं. मी दुवे सरांना बोललो होतो. तर सर येत आहेत 2 मिनिटात जॉईन होतोय. त्यांचा काहीतरी ठीक आहे सर. प्रॉब्लेम झाला. ओके सर. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर वो हमें प्रोजेक्ट कब सबमिट करना है? प्रोजेक्ट का मैं नोटिस डालता आपको ग्रुप में. वैसे 30 के पहले ही आपको सबमिट करना पड़ेगा. ओके सर. सर टाइटल क्या रहेगा हमारा प्रोजेक्ट का? वो डिपेंड है आप कौन सा प्रोजेक्ट लेते हैं उस पर डिपेंड है. आपके सब्जेक्ट का रहेगा मोस्ट. ओके सर. तर प्रोजेक्ट किती पानाचा असावा सर? 3 नाही तर 4 पेजेस. 3 नाही तर 4 पेजेस. सर मी तुम्हाला handwriting त्याचा फॉर्मॅट टाकतो. त्या फॉर्मॅट नुसार तुम्ही करा. ओके सर. ओके. हॅलो दुवे सर. हा सर. तर स्क्रीन शेअरिंग करायचं परमिशन द्या ना. सर स्क्रीन शेअरिंगचं परमिशन द्या ना. ओके ओके सर. हा झालं. नाही झालं. सर झाले. हो झाले. हा थँक्यू. ओके. So it was technical problem. That's why my PC cannot start properly in time. I'm very sorry for that. And we will start our session of MS Word. In the last session, we have discussed the home tab, then file tab. So today we will discuss the remaining tabs with somewhat practicals and have the good experience of handling MS Word.
I'm just opening that file, which I have created for you. Hope all you listen me clearly. Yes, it's now started. And as I have told you, file tab we have discussed in detail. Then home, from the home tab and the groups, clipboard, font, etc. are we have already discussed. The clipboard group contains 5 commands, that is paste, cut, copy, and format painter. We have also seen the format painter. Then in the group font, we have seen various commands, that is bold, italic, underline, strike through, subscript, super subscript, then font color, then capital case, change case or capital or small letters, all that we have seen. Then the paragraph. In paragraph group, we have seen the numbers, bulletins, bullets, then ascending and descending order, then alignments, that is left, center, right, and justification, and paragraph spacing, line and paragraph spacing also we have seen. Then the background colors to the pages, that all we have seen. Now, the remaining group, that is styles, which one is very important. What is the use of these styles? The styles provided here, like this, then that can be applied in our document for various headings, titles, subtitles, and their subtitles. For that purpose, styles are used. These styles are very helpful for us while creating our research papers and thesis writing. That is, in thesis writing, we may need the table of contents. Got it? Are you listening, everyone? I hope you listen me clearly. If anyone problem, please. No, sir, clearly, sir. Oh, thank you. So the styles are very important. Why important? Because in every thesis writing, we need table of content and bibliography. Is that? The table of contents are at the beginning of your thesis, which give us a brief view of our thesis. With the help of table of content, we can see what are the content in our thesis or in particular thesis. So that table of content can be easily created with the help of styles. It will also minimize the time to create or build the table of contents. If you create table of content manually, what happens? It is very difficult to handle. If suppose you have created first time the table of content manually, that is on page number 1 title, then some unit number or page number, that you have specified. And in case what happens in future, if some pages are increased, all the setup of page numbers and titles will be changed. It will get changed as there is increase or decrease in number of pages present in that thesis. So it is very difficult to manage all this. But if we use the styles, the process which is provided in Microsoft Word to create the table of content with the help of styles, it will make much easy to create or build such a table of content. That in that view, in that point of view, styles are very important. What is everyone? So there are various types of styles. Means the normal, then no spacing, heading,
heading 2, heading 3, heading 4, title. Okay. And sorry, it was hanged. Hello. Hello. Yes, sir. माझी स्क्रीन लॉक झाली वाटायला आणखीन एकदा. Yes, sir.
हॅलो दुबे सर, काय प्रॉब्लेम झाला? हॅलो आशिष, हा हॅलो सर. हॅलो काय सर. झालं? सर ते आवाज येत नाही म्हणून सर तिकडे सरांचं नेटवर्क नसल्यामुळं ते आवाज येत नव्हता सर. हॅलो सर, आवाज येतो का? बहुतेक सरांकडे खूप मोठा याचा नेटवर्कचा इश्यू आहे. So I think we will stop here and we will meet at 3 p.m. for our next session. ठीक ओके आहे? सर. हो सर. ओके. दारकुंडे सरांचं दुपारी लेक्चर आहे तुमच्यासाठी. ठीक आहे.